Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome, sir. You're welcome, sir. We celebrate you, sir. Thank you, sir. We appreciate you, sir. Welcome, sir. Bẹ́ẹ̀ ni o, èmi náà celebrate gbogbo àwọn mọ̀mọ́ mi lórí ìkànnì, gbogbo àwọn bàbá mi pátápátá. Mo celebrate yín o, mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ilé aláyọ̀ náà ni o lábala lérè fi àwọn tẹ́ ń rí ná ọmọ ológun Nàìjíríà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fúnra ara wọn tán wà nínú aṣọ ara. Wọ́n pàdé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú aṣọ ogun. Wọ́n wá fún wọn lọ́nà. Wọ́n ṣe wọ́n bí celebrity wípé àwọn mọ̀ lóore, àwọn kíyìn, àwọn gẹ̀yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú nú yín, ọ̀pọ̀ ló ti bá ogun lọ, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wà yìí, àwọn ò kí yín torí àwọn rí iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ń ṣe. Àwọn kan lè mọ́ rí, àwọn kan lè mọ́ fi ṣàbòsí, àwọn kan lè mọ́ fi ṣe politics, ṣùgbọ́n àwọn rí yín in fact for the first time ní inú airport tí wọ́n rí wọn tán kọjá lọ, everybody ń pàtẹ́wọ́ fún wọn ni. We celebrate you, sir. We celebrate you. We celebrate you, sir. Ní ẹ jẹ́ ká mọ rírì wọn, eléyìí gan-an ń gbà míì ń máa ń wúyàn lórí ju owó lọ. Mo sì mọ̀ pé àwọn wèrè, àwọn bandits, àwọn agbésùnmọ̀mí tán náà bá rí fídíò yìí nísìn. Ara ọmọ kan wọn ni àtàwọn tó ní wọn àti ìran wọn àtàwọn tí ń gbàbọdè fún ìran Yorùbá fún gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀. Ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ Mùsùlùkùn. Ní báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ní Agbọ̀ lọ́nà Benin, this is the 4th day, ọjọ́ kẹrin. Àwọn èèyàn ò tí ì rọ̀ náà lọ o. Wọ́n wá tagbọ́n sí, wọ́n wá wọ̀rọ̀kọ̀, wọ́n fi ṣàdá, wọ́n ní bó ṣe nú gbọ́ àwọn ó gbà. Ibo ló já sí iṣẹ́ ẹ̀mọ́ bí tẹ́ ń lọ ni wọ́n ní àwọn ò ní ìdí láti mọ̀ bẹ̀. Ṣé ìjọba ò dáhùn lóhùn ni? Àwọn ó la ọ̀nà fúnra àwọn. Kí ló dé? Náà ti dágbére tán sọ pé àwọn ń bọ̀ náà in the next 5 hours àwọn ó débi táwọn ń lọ ló wá ń di ọjọ́ mẹ́rin. Mà ṣe o Nàìjíríà. Ẹ̀hán tá a fi hàn yín láti jẹrin. 200 because no road. The main road block. No road. No road. Edo State, no road. No road. Only one road they pass the whole road. No block so. Inside bush for Joe now with this so. No road. No road. You see this video, share them. Abẹ́rẹ́ ó wá ń dàbí ẹni pé from fry pan to fire ni o torí ọ̀tọ̀ ní mọ́tò tó rí ọ̀tọ̀ ní tán ti bára wọn mọ̀nà. Mo ní ṣé Google Map sì wà ń bí ẹ mọ̀ rè bọ́ sọ́wọ́ àwọn wèrè yìí inú gbólẹ̀mọ̀ ń kóra yín gbà yìí àwọn ọmọràn yẹn èrò mọ́ lọ́jà tiwọn. Mo ní ṣèjọba wà dán lónìí náà ni kí ló dí ọ̀nà kankan ni ó sá di ọ̀nà mo sì helicopter lẹ́rẹ̀ẹ́ fi ṣí kúrò lọ́nà. Mo ga o gbogbo títì ni ò dá abájọ táwọn èèyàn fi ń pariwo wípé wọn tún títì tó ti bàjẹ́ ṣe tuntun náà ń rèé ṣe. Mo ní wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní kí n sọ ara mi kí kọ́lọ́ ń sọ mi kálẹ̀ mi náà kálẹ̀ kí ní ó mú mi mọ́lẹ̀ ni wọ́n ní mi ní mọ̀ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Mo ní èmi mọ̀ ń bá yín kẹ́dùn ni o kò sí tó kàn mí mọ́ mú tèmi mọ́ o inú gbótún lélẹ́ iná aṣáàdúpẹ́ àti ìgbọ́n kankan nípa pé bandits yọ̀ sí wọn mo rò pọ́n náà wọ́n rìn tefetefe wọ́n rìn jìnnà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ibi gbogbo láti ń kádìyàlẹ́ àgọ́ ló yàtọ̀ síra wọn o. Èkìtì là ń lọ yìí mo ní ẹṣú ọ̀wọ́n níbẹ̀ ni kì í ṣe ẹdọ́ tá a ti ń bọ̀ wọ́n ní Èkìtì ní títì jọra wọn ni wọ́n ní gbogbo ọbẹ̀ tí ẹ ti collapse ní tiẹ̀ pátápátá ẹ jẹ́ àwo díẹ̀ ń bẹ̀ à ní pẹ́. Intervention. It can only be imagined this quantum of vehicles passed through this small place, this small road. Until I saw the extent yesterday, I could never have imagined in my mind that the traffic here is so heavy. This is almost worse than what Apapa used to be. So it's a good thing that you've come to take note of what is happening. And if we're able to reach the Honorable Minister, whatever can be done, I don't even know how they will be able to get here quickly. And this bad is for everywhere in Nigeria, not only here. After we left this place now, I guess I was sitting for before Kaba. There's other traffic there. So it's around Nigeria right now. So what we are passing this time is very difficult. So come help us now, come and repair the road. So when the road now, everywhere will be okay. We will not go back for government. We will not go back for them. But when election comes, Nigeria will go for them. See how our road, you know how we run. See, look at it. Since day before yesterday, now so we go. Now for this, 1 week. Only I get 3 days. Because now what was 300 in the for back. Ó mà ṣe o àánú wọn sì ń ṣe mí tèmi sọ lọ́hùn wọ́n ti láwọn ò ní dìbò wọ́n láwọn ò ní bẹ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ pé tó bá dìgbà àbò àwọn náà wà bẹ àwọn. Mo ní kò tiẹ̀ sí bọ́n ṣe lè gbé mọ́tò débi àfi kan yá gbé helicopter ṣé àwọn àmọ́ fi helicopter kó yanrìn kó òkúta
Minister of Works David Umahi wọ́n ló wà Ìbàdàn ẹjẹ́ àyà Ìbàdàn ibẹ̀ náà láti kó fìrí Olúbàdàn. Mo ní ẹ bá ń sọ fún Olúbàdàn pé wọ́n ń wá o, wọ́n ní àwọn òfìlẹ̀ ní ìsìn àwọn fẹ́ ránṣẹ́ sáré olódò rẹ̀ ni pé ó wá lọ́ǹchì títì tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Mo ní tuntun náà tún wá lọ́ǹchì wọ́n ní ṣètìlẹ̀ tó ti bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ bá mi. We just say the people of Ibadan land, the people of Oyo State, take this opportunity to thank Mr. President for all he has been doing for us, and we really believe, whether I belong to APC or not, doesn't matter. Unfortunately, independent candidates are not allowed to contest. I will have advised him that he should test his own personality by adopting being an independent candidate. But because of all these people who want Mr. President to tag them in, who want to tag along with Mr. President, I will say he can go and work in APC. So, Mr. Minister, please thank Mr. President for us and tell him that we are very, very grateful and we will retaliate during the election. Olúbàdàn ti sọ wípé a retaliate pẹ̀lú ìbò. Ẹ já tẹ̀ iwájú àròjọ Mùsùlùkùn. Ẹ jẹ́ wá yà níkiri l'Ọ́ṣun State. Wọ́n ní wàhálà míì tún ti bẹ́ yọ o. Rògbòdìyàn míì tún ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ o. Mo ní ṣé bá rí olódòdẹ ti bá apá kìíní apá kejì. Ṣé bí wọ́n ti bọ́n sọ̀rọ̀ nítùbí nùbí wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ páàkì ni o. Ibùdókọ̀ àwa lágbà àwa láwà lórí oyè ní ìsìn wọ́n lé èèyàn 5 náà ti pa níkiri. Bẹ́ẹ̀ náà ń fẹ̀sùn kan ẹni tó jẹ́ DPO wọn bẹ̀ àtẹ̀yàn kan. Mo ní kí ló kan DPO ń bẹ ṣé bí ó yẹ kàn dáàbò bo àwọn èèyàn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ní àwọn ẹgbẹ́ APC ní àwọn èèyàn àwọn náà pa o. Múrí kan wọ́n pa sínú mọ́tò ẹ̀jẹ̀ ń dà báyìí ni. Ìkan wọ́n pa lẹ́ẹ̀lẹ́ mi ò lè fi hàn yín o. Ẹ mọ́ bínú. No be play o. No be play o. No be play o. Ọ̀nà láti gbá yẹn o, wọ́n ní DPO kíre ní o, DPO kíre ní o, wọ́n sì ní Adeleke ló ń gbé sí lẹ́yìn. Wọ́n láwọn APC náà ń pa. Wọ́n ní àwọn táriwo wọn pọ̀ jù náà ọmọ Nàìjíríà máa ń gbọ́ o. Òun ló tún ti kan àwọn báyìí o, àwọn ní rẹ́kọ̀dù àwọn tán pa o. Wọ́n ní membership lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ni wọ́n sì bá wọn fa wàhálà òun. Mo ní ṣé ìsàn náà wà ní páàkì tẹ́lẹ̀ náà ń ruga ń bẹ̀. Nígbà tán sì ti rí Adeleke ti gbàjọba ṣé kò yẹ kàn náà kó ń páàkì. Ṣé páàkì tán wá rán wọn lọ ní ìsìn ní ọ̀run àrèmọ́bọ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti fẹ́ rí mọ́ gbowó agbèrò. Ibẹ̀ náà ti fẹ́ inú ọ̀run náà ti fẹ́ rí mọ́ gbowó agbèrò. Ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Commissioner of Police ní Ọ̀ṣun àwọn náà ti tara ṣàṣà wọ́n ti lọ ọbẹ̀ kọ́lọ́ mọ́jẹ̀ kan sì declare state of emergency l'Ọ̀ṣun state yẹn. Àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ ní commissioner of police tí wọ́n ṣe election lọ́dún wọn ti lọ wọ́n ti wà lẹ̀ CP Samuel ṣáìpẹ̀ ẹ̀rọ commission tí ọba ń gbé ọ̀rọ̀ commissioner tó ṣe dé sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun èyí náà ṣe wọlé kò tí ì fi wákàtí 3 wọ́n ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣùgbọ́n wọ́n ní ó ṣe pàtàkì kí àwọn bíi CP ní CP Ibrahim Sowore. That is Abidjan Ọ̀ṣun. Láàrin wa pẹ̀lú a ní Deputy Commissioner of Police in charge of Investigation Department CID DCP Báyọ̀dé Suleiman. Àti ní Deputy Commissioner tó wà ní charge gbogbo ní microphone ẹni tó máa sọ ẹni tó máa introduce àwọn tàbákàdé ẹ̀ńdẹ́yìn yẹn Commissioner of Police máa sọ ìgbésàṣẹ wa ẹ̀ṣẹ̀. Ayá lóhun ò mọ ẹni tí ń pariwo ọba ń kí ọmọ ní mo sì máa ṣe nù. Àbẹ́ ẹ̀wà rí ẹni tán tún gbé wá ó tún jẹ́ Fúlàní kò gbédè ẹ sì ń gbé bọ̀ níbi tí ó ti gbédè.
ń gbé bọ̀ níbi tí wọ́n ti sẹ̀ mọ́ òdùfọ̀ fún. Is that normal? Kí state police yà tètè bẹ̀rẹ̀ àti wípé this is the misplaced priority. Ṣé táìmù tán pa àwọn èèyàn yìí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ dá Ọlọ́run ẹ̀sìn òsì ló gbé wọ Ọ̀ṣun. Wọ́n wá pa àwọn èèyàn lọ́jọ́ tó ṣẹ̀ dé kò tún gbédè ẹ wá ní ọba ń kí kò yẹ kó bá kí o kò yẹ kó bá kí rárá ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀. Àwọn tán ti sọ di opó ọ̀sán gan ẹ̀rọ wà nílẹ̀ yẹn táwọn mọ̀ pé ọkọ̀ àwọn òkú lónìí. Ẹ jẹ́ sáré yà ń bí wẹ̀dẹ́ ó ti dé báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àgbájọpọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà àwọn bar association náà ń ṣe nǹkan wọ́n wá pé gbogbo àwọn olóṣèlú pàápàá jùlọ gbogbo àwọn presidential candidate Ààrẹ Olódòdè ò sí ńbẹ̀ o Àtíkù náà ò sí ńbẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ń sọ ìrìn ẹsẹ̀ Ààrẹ Olódòdè ni pé ibi tán bá ti lọ lòun ó lọ ẹ jẹ́ àgbọ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń fira wọn pa tẹ́ ẹ bá rí bí Amechi bó ṣe ní kí Sowore gbẹnu dákẹ́ tí Sowore náà tú àṣírí Obi wọ́n sá ń gbà fúnra wọn tó ní Obi tẹ́ ẹ láìkì ẹ kàn láìkì ẹ tẹ́ ẹ bá fẹ́ láìkì ẹ kàn láìkì ẹ personally ni pé tẹ́ ẹ bá wo iṣẹ́ tó ṣe ní Anambra òsì ló ṣe bí ẹranṣẹ́ wò wọ́n ní kò ṣe rí Ọgbẹ́ni Sowore yìí ó ní freedom of speech ṣùgbọ́n freedom after speech lèmi ò mọ̀ bóyá ó ní wọ́n ní ṣe ni Obi tí wọ́n ń sọ story wọ́n tún wá bí wọ́n simple question ó dáa tẹ́ ẹ bá wá ṣèdìbò tán tí wọ́n win nìyẹn ṣé wàá gbà fàlàáfíà ẹ bá gbọ́ ìdáhùn tí Obi fi dáhùn ẹ jẹ́ àwò díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Let's say you remove subsidies and you decided number one thing a nation needs to develop is health. And today, our health is very poor, our primary health care is very poor, where we are now have more maternal and child. You lose the election on January 16th, 2027. Would you accept the outcome? Yes or no? No, if it's not fair. No, if it's not fair. Yes. Governor Duke? Why should I accept something that is wrong? If I agree with him. If it's not fair, I will not accept it. It doesn't mean I go to the court. I may not go to the court, but personally, I will not accept it. Governor Obi? I'll win. Lawan? Definitely, if it is free and fair, we will accept. If not, we will not accept. Governor Amechi? There will be no need for the question. We are the most tribalized candidates, if you look at where we're coming from. So we win. We are not Yoruba, we are not Igbo, we are not Hausa, we are Nigerian candidates. There is no way we can win if we don't fight. And there's no way we can lose since we are fighters. Yes, we will win. No, we will not succeed if it's not free, fair, and credible. Thank you. Who are those from Lagos? There is Lagos Ibadan Railway is working or not? In my time, it was working. I don't know what's happening under Tinubu. There is Abuja Kaduna Rail working or not? What happened Now, where are Rivers lawyers? Please take Sowore around. Where are the Rivers lawyers who are present? Take Sowore around. Okay. Sowore, I said I built that road. I built this road. I built this primary school. I built that primary school. Sowore, what is your experience? All right, Governor. When politicians are talking, close your mouth. Yes, you have a right of reply. Yes, you have the floor. Peter Obi did not subsidize education in the state. Lecturers and doctors went on strike for 13 months. Okay. You may like him as a person, but he did not perform as a government. That is true. And next is we're talking fuel subsidy. Where you start? Should we remove fuel subsidy? And if we do, what do we do with the savings? If there's anyone who has been consistent about non-removal of fuel subsidy, it has been me. And it took Amechi and his principal almost 10 years to catch up with me. They have now reversed their position on fuel subsidy. The question about subsidy is, who are you subsidizing? You are subsidizing the elites, you are subsidizing the governors. The only people who are doing well since they removed subsidy are the governors of states. And when they talk about subsidy, they make it sound like they have not removed subsidy before. I was a student in 1989, they removed subsidy. In 1990, they removed subsidy. They said Nigeria will be better. We are in 2026, they are still removing subsidy. They are robbing Peter Obi to pay Bola Tinubu. That is what the government of subsidy is all about. The poor people of this country only benefit from subsidy from petrol, gasoline. There is no subsidy on kerosene. What did they do with it?
There's no subsidy on A1 jet fuel. What is that building? Please, don't let these politicians lie to you. And not one thing that Amechi said. He said, apart from Sowore and Abala, the rest of us have been in government and we have failed. There are no people coming back. Yes. You guys should be apologizing to the Nigerian people. Stop lying, Sowore. I said, don't judge us by our achievements. No, I'm asking failure. Oh, so. One other thing I want to say is that when it comes to subsidy, right? Transportation policy is important. We have a former governor of Rivers State, who built a rail line that went nowhere. If that rail line was well working, subsidy would have been working for the people of Rivers State. Okay. I'm not attacking you, but your records are here in Rivers State. Okay. And we cannot ignore that those of you who have governed before, who refuse to subsidize your people. Peter Obi did not subsidize education in the state. Lecturers and doctors went on strike for 13 months. Okay. You may like him as a person, but he did not perform as a government. That is true. Thank you very much. I'm not to lose subsidy because the poor in Nigeria is subsidized instead of the rich. My former friend, yes, and he was asking, and I agree with him truthfully, that how are we going to protect our votes? In case you don't know, there are people in this hall in large numbers in 2023 who voted in an election, said they won, and abandoned the mandate. They did nothing to fight for their mandate. Don't make that mistake of voting for those kind of people again in your life. I'm serious. I am standing here. If anybody takes a vote on an election I won, the person will not be president of Nigeria. I can assure you that. Don't let these politicians lie to you. And not one thing that Amechi said. He said, apart from Sowore and Abala, the rest of us have been in government and we have failed. There are no people coming back. Yes. You guys should be apologizing to the Nigerian people. Stop lying, Sowore. I said, don't judge us by our achievements. No, I'm asking failure. Oh, so. One other thing I want to say is that when it comes to subsidy, right? Transportation policy is important. Kódà náà láti rí yan kò sáàsì olódò dẹ́mbẹ̀ kò sì sí Àtìkù ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sì rán aṣojú lọ síbẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán parí mítìn báyìí ẹ mọ́ ń retí ọ̀rọ̀ lẹ́nu Sowore yóò tún tábù èmi ò tiẹ̀ mọ̀ kó lè bọ́n ṣeré báyìí. Aláwọn kan ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ń bí nísìnyí tó fi ń tákù wọ́n ní bóyá ẹ mọ̀ wípé ó ń di relegate náà ni àbí àyà mi léèbò ó ń di relegate wọn ní o àtòbí wọn nítorí ẹ̀ l'Àtìkù ò ṣe yọjú wọn ní bí ẹni pé ó wá ṣiṣẹ́ fún lódò dẹ́mbì ni tóró ń yọ fún wọn ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ni tí àwọn èèyàn náà sì mú tọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́ rèé. Ó sì ti yọra rẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ torí kò ṣèjọba rí ó ti ní òun ò tí ì ṣèjọba rí Amechi sì yọ òkò kúrò bẹ́ẹ̀ àti òun àti Adébáyọ̀ ti SDP ṣùgbọ́n Amechi ní irọ́ ní pamọ́ ẹ̀jẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ jáde àrẹ̀jọ́ mùsùlùmí. Ó rẹ̀ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ Ṣeun àti Ṣẹ́gun Sówùmí èmi náà ti ń béèrè lọ́wọ́ àyà pé àyà pẹ̀lú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ̀kúnnù kí ló lérò pé ààrẹ olódòdó fẹ́ wá fi campaign láàrin wọn náà tán fi sọ fún wọn pé ẹ dìbò fún mi torí ìyà ń jẹ àwọn náà sọ pé macro nìkan ló ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ micro tó jẹ́ tàwọn mẹ̀kúnnù kò tí ì fẹsẹ̀ múlẹ̀ àwọn mẹ̀kúnnù sì ń kérora kí náà wá fẹ́ fi campaign àyà lòun ò mọ oníṣùmọ̀ ẹja gbọ́lẹ́nu bàdà Sówùmí mo ní gbogbo nǹkan fẹ́ sọ náà kò lè ju àwọn olówó lọ àwọn elite sólówó nìkan ló wà Nàìjíríà ni. You are a supporter of Bola Tinubu. Of his policies. What policy? The policy of poverty? So don't use my 2 minutes. Don't waste it. I have an hour to explain to you. Any sensible person who loves our country and who has followed it for some time will ask himself that if you had a tax situation that was written in 1923, are the others who have been president before now, are they blind? Why did they have to be the one to rearrange it? If you had a schooling situation where people cannot pay schools, everybody is also running out of school children, and somebody starts nail fund, are the others insensitive victim of the votes people gave in? Let's look at some issues. And if, yes, what issue? I do the analysis, okay. And I will not take you to even the northern region of the country. Okay. I wish I had the magic board here to describe to you. There are 6 states in southwest Nigeria. I'm taking you to Bola Tinubu's home region. He's from Lagos. You look at Lagos, the last time he lost an election, historically speaking, Tinubu's legs are wobbling in his home state. One. In Oyo, Tinubu stands a very slim chance. Look at what happened. Without marking it the last time around, he has little or no chance. You see what happened in Ekiti. Ekiti has a very slim figure. Ondo, you might almost give Tinubu a very good pass in Ondo. Go to Osun. Osun, he might get a huge number because of the Adeleke factor. That say, okay, so the question is that where you get the big numbers from? Lagos, Oyo,
Tinubu's chances are slim. No, sure. Even in the southwest, where Tinubu seems to have the bigger number, he's supposed to have the bigger number. Things are not working, are not looking very bright. Sure. Although I'll take you to Ogun. Can I finish? The kind of crisis in Ogun State, politically speaking. Okay. You are from Ogun, I remember. Don't worry, I will tell you. So let me tell you what people talk about when they talk about the southwest that they do not pay attention to. The southwestern part of our country, Nigeria, is the only location where democracy is actually remotely working. From the days of even the days of Obafemi Awolowo, our people have been very Republican. And their Republican nature means that everybody will have some space. Why do you think we're the most inclusive, even in terms of people living in the zone and probably small skirmishes? Bọ̀rọ̀ ìpọ̀jàre ẹjẹ́ yàn lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ yìí. Mọ̀mọ́ tí ó lé àwọn tó pariwo lé àwọn tọ́ọ̀gì lórí lọ́jọ́ sí tó ní wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀ òun lẹ́stéètì. Mọ̀mọ́ yẹn ti yarí o. Wọ́n ti lọ ilé ẹjọ́, wọ́n sì ní àìtí ilé ẹjọ́ bọ̀ kàtún sọ̀rọ̀ ẹ́. Mọ̀mọ́ ti wá fi kí wọ́n já kí ní táwọn Lagos State wálẹ̀ mọ ara kìíní wọn láwọn gbà pé Lagos State ló ń dà wọ́n láàmú. Wọ́n náà ti já kí o. Sì ti gba judgment ilé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń gbé orúkọ Muyiz Banire létè wọn. Mo ní yes, bring it on. Wèrè la fi ń wo wèrè. Ẹni tí ó bá jẹun gbọ́n yóò tilẹ̀kùn gbọ́n. Lẹ́kọ̀ọ́ lé pé wọ́n ní gbalẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní gbalẹ̀ rẹ̀. Ó dúró tán ni o. Tó dúró gidigba. Right? I came out, me, nobody else, and I've broken it because they are in contravention of the court order. They are in contravention because tomorrow is a bank holiday or public holiday. This is it. Yet again. Because tomorrow is a holiday, they're claiming they don't have, they don't know about the judgment. Well, if your lawyer, Muyiz Banire and Olumide Fuchika, who claims to actually be representing quote unquote some buyer that's out of nowhere, if you guys didn't bother to turn up in court, ours did. We were in court and the ruling, we have it recorded, we have it on order, but we can't get it in writing till Wednesday. So you are not locking our gates anymore. I broke this off. It's not going to happen again. This time they can arrest me with the gates. They can arrest me and the gates together. Ó yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fi wèrè ó fi pọ̀ tiẹ̀ fún wọn. Ẹ já wá yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan ó wà nínú mọ́tò tiẹ̀ ló wá kófìrí ọmọ kékeré kan lójú títì lára àwọn ọmọ tán máa ń ṣẹ́wọ́ sí mọ́tò pé wá park àyè wà ń bí wá park ó ló sì ń gbìyànjú láti fi by fire by force sí bonnet lẹ́yìn ó pàparí sí o ó yọjú ẹ já máa wò ó mi rò pé ọmọ ìgan ọmọ kékeré kò níyà ni ṣé kò rè kò jọlẹ̀ Haúsá tábà sọ pé àwọn ọmọ alùmọ̀jèrì. This is not his first time. Yìí? Mo ti fẹ́ wo nǹkan tó fẹ́ ṣe. My car is tinted. The front is ceramic. So I really want to see what this boy wants to do. But to watch. Go to Shibutin again. Èmi lérò pé ọmọ nǹkan ń ṣeré kiri ni o. Ó ti ń ṣẹ́wọ́ sí mọ́tò pé kó wá park. Àbẹ́ẹ̀ rí. Ṣé ìṣe pé ọmọ nǹkan ń ṣeré tí ẹ kiri? Ẹja ní sùúrù náà. Èmi náà fẹ́ wo ibi tí ó bàjá. Ọ̀yá ní alábòsí ní ọ̀gá mi. Ẹ sáré ti mọ ibi tí mo ti wò tẹ́lẹ̀. Ọ̀dà mo ti wò. Ogbeni. Ó ti rí pé èèyàn wà ńbẹ̀ tí ń wo òun yóò tún súnmọ́ ẹniyẹn nísìn. Èmi rò pọ̀ ọmọ yìí owó tó bá dilẹ̀ ní Sátánì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ó lè mọ ṣàfọ́ra o. Ṣùgbọ́n kankan ṣe ẹja kú ń bẹ́ẹ̀ já wá yà ní ibi tí wọ́n ti ṣe tí kò kárí ògògó ọmọ rẹ̀ tó ń sunkún lánàá náà ti padà dé Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn ògbèrò. Mi ò mọ̀ ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ké tí mò ń nu ojú mi pàápàá jùlọ ìgbà tí mo rí fọ́nrán kan Bọ̀dá Yínká Quadri. Oh my God. Bí ìbejì ni án. Wọ́n kọ́kọ́ ń ṣe bí ọkùnrin bọ̀ páwọn ò ní sunkún. Wọ́n mọ̀ ìgbà tán bú sẹ́kún. Pátá pẹ̀lú gbogbo èyí tẹ́ dúró. Ẹ ṣe nǹkan.
ẹ ṣe gan Ọlọ́run tó sì Ọlọ́run àṣekún sí mi fún ọ Ọlọ́run apáṣiṣẹ́ rẹ Ọlọ́run apáṣiṣẹ́ rẹ àtọ́jú àwọn ọmọ ẹ ojú wẹ̀yìn kò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ lóra àwọn ọmọ ẹ o lè ṣe bí ìyá o lè ṣe bí ìyá o lè ṣe bí bàbá o lè ṣe bí bàbá o ojú wẹ̀yìn o kò kọ́ kúlódò kò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ. ojú wẹ̀yìn kẹ̀ kó lè sinmi o wàhálà kókó lágbàtà ti bí ilé ayé wàhálà ni wàá ní o tún mọ ojú wẹ̀ ẹjẹ́ ò sinmi ẹjọ́ káláyé sayé ẹjẹ́ kọ́lọ́run náà sọ̀run tiẹ̀ ẹjọ́ ò sinmi o ẹjọ́ ò rè sinmi. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń fún àǹtí Bákàrè wọ́n ti ń fún gbàásgbò torí ó ṣe fídíò kan lánàá mo sì mọ̀ pé èèyàn kan náà ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ nù wọn mo sì lérò jọ pé èèyàn kan náà jẹ́ ìṣekẹ́ni Ògúngbè náà ló ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe kẹ́ni Ògúngbè ní jẹ́ Ògúngbè sáwà ní ọkọ rẹ̀ kì í ṣe kẹ́ni Ògúngbè wọ́n lò náà ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀. àfi bí Ládé Bákàrè ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọrin olófo ló ń bínú ológo ó ṣẹ̀dé láti premier kan ni mo rò pé kò tí ì gbọ́ pé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ ara ò tí ì rò fún lòun sáà ń ṣe kinní sáwọn tí ẹ̀tàn jọ máa ń ṣe kinní síra wọn láwọn èèyàn bá kò bó sọ ti wá jáde wá bẹ̀bẹ̀ ó ní ẹ má bínú o ẹ jẹ́ agbọ́n tó fẹ́ sọ. It's a dark Sunday for all of us. I just got back from movie premiere. I've not seen any tags, but people said that a particular video of me that has been tagged up and down. Hey Joe, today is not a good day. It's a sad day. My phone was not with me for so long. Another one, my phone did. The other one was not with me. I just go back. But Joe, the blow itself is too high. I don't like to do videos, but please don't tag me to something terrible. Joe, we just lost Iru Ekun. Èmi gbogbo akúròdò máa mẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀. Ògógó wa kú láàárọ̀ jí lọ́jọ́ alẹ́. Ojoojúmọ́ ni wọ́n fi kú tán ní ìjẹ́ ọ̀kan lábọ̀ lọ́nà àwọn ènìyàn. Oh my goodness, òótọ́ kí ni wọ́n pa mi odò ní ipò ọ̀kẹ́rẹ́ lómi odò ìpínlẹ̀. Ògógó. Ó dùn mí. Ó dùn mí. It is well. Kọ́lọ́njọ́ kó bá tẹ Ògógó sáfẹ́fẹ́ rere iwájú tán dojúkọ kó má bàjẹ́ ẹ̀yìn kan fi sílẹ̀ kọ́lọ́njọ́ kó bá tọ́jú àwọn ọmọ wọn. Ọwọ́ Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká fi àwọn tán fi ilẹ̀ ká fi wọ́n sọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àyà ní Ẹdó arákùnrin kan lárí tí ń ṣàròyé wípé ẹ tún wá wò lóru náà tó kó màálù dé àwọn ọmọ lóru wọ́n sì ní ẹni abíire kì í rírun o ṣé màálù tá abíire náà máa ń rìn ru. Can you imagine? Plan now. Ẹjẹ́ asáré yà ń Redeem Church yìí o níbi tí wọ́n ti ń ṣe ètò ìgbéyàwó fárákùnrin kan àtàrábìnrin kan àwọn kan tiẹ̀ ní ó fẹ́ jọ comedy skit mo ní rárá eléyìí ò jọ comedy skit eléyìí ó rí ìlì lọ́dọ̀ tèmi ẹjẹ́ àjọ wò níbi tí arábìnrin ti yàrí pé òun ò ṣe wọn ó lóun ò fẹ́. mo lọ ṣe wá waste time arákùnrin báyìí títí tó tún fi wọ aṣọ sán fipá mú ọ débì ni. Bride, do you take this man to be your lawful wedded husband, submitting yourself to him as the head of this union for the rest of your life? Bride, what's happening? I said, do you take this man to be your lawful wedded husband, submitting yourself to him as the head of this union for the rest of your life? Eh? I didn't hear well. Please, wait, keep on this, wait. You said wait, let me repeat again. George, should I use speaking English? Andrella, I said, you go take this man, make you be your lawful wedded husband,
submitting yourself to as the head of this. Okay. What is wrong? What is happening? This has never happened. Okay. This has never happened. Never. Not in GMCC. Tell them. Tell them what I've been telling me at home. This time you come to visit me at home. Tell them what I've been telling me. Tell them. I'm here with you, my daughter. Oh, yeah, come on, Pawaro. Get me the follower. What if you have look up. Oh my Risha, oh my course in Ube. Go there now, oh my walk out here. Ṣé ń gbọ́mọ Yorùbá inú ra náà tí ń kóṣù tẹ́lẹ̀ náà inú ra ní orí àkìtàn ló yẹ kán lọ gbé sí kò rè kó mẹ́bi tán ń yàgbẹ́ sí kán mọ́ yàgbẹ́ lé lórí àwọn èèyàn mọ̀ bàjẹ́ o orí ẹni tó fẹ́ fún yín jẹkújẹjẹ wọ́n á sọ pé òun fẹ́ preserve ṣé bọ́n ṣe ń preserve oṣù rẹ̀ inú omi ìdọ̀tí sóòní náà ti ń ṣe ni ṣé sùn nìkan náà ń fọ̀ nù gọ́tà ni ebọn ń fọ kárọ̀tì wọ́n ń fọ watermelon wọ́n ń fọ gbẹ̀mbẹ́ wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò ní jẹ́ ń bẹ̀ ṣé ọjọ́ tẹ́ ẹ ti ń rí wọn tó ti ń ti wíbarò wọn kiri àwọn nǹkan èso tó ń tà ṣé ẹ rí wọn kan jẹ́ ń bẹ̀ rí Yorùbá tí wọ́n á ń sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu. báwo fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni mo lò fún wọn ò kọ́kọ́ fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ gbójú ni ṣùgbọ́n fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi tá a ti ẹ̀ ń gbọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ nísìn kíndìnrín ni o ìfun ni o ẹ̀dọ̀ ni o ẹ wo nǹkan náà ẹ wo nǹkan kéèyàn gbèrú eléyìí délé nísìn yóò bẹ̀rẹ̀ sí í bẹ́ tó bá bẹ́ tán ni ó tó fọ̀ ẹlòmíì wọn ìfọ̀ nǹkan tó bá ti rà lọ́jà nǹkan tó kó délé yóò bẹ́ tán kó tó bẹ̀rẹ̀ ọbẹ̀ tó fi bẹ́ yóò ti kó nǹkan kíní gan ó ti wọnú ẹ̀ wọ́n ń ṣe jù báyìí lọ o wọ́n ń ṣe jù ebi kan ló ṣẹlẹ̀ ń Kogi tá a gbé wá lánàá tí ọmọ mẹ́rin kú wọ́n kàn jẹ àmàlà wọ́n ní míì tún ti kú lónìí báyà fún ilé update. wọ́n bá wà ní ìrìjú àlọ́nu abala lérè fèé bọ́ bá dilẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakó ẹja wá wọnú àkójọpọ̀ ròyìn meanwhile nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí báyà mi Sunday Igboho wọ́n fohùn ránṣẹ́ sí àwọn OPC lánàá àwọn náà ti wá dáhùn wọ́n náà ní right of reply ẹ wá gbọ́ ìsọkúsọ tán sọdà alẹ́. Aya ní òun ò kọ́kọ́ fẹ́ ká lò ṣùgbọ́n ó dáa ká lò torí ọjọ́ ìrántí. Aya ní ọ̀gá mi ẹmọ ìlọ ẹmọ ìpalẹ̀mọ́ o ẹ wá gbọ́n tí wọ́n ní ọmọ DJ Chicken sọ. Mo gbọ́ tán báyìí mo ṣépè fún kì í ṣe ń bí mo ti ṣe o ọkàn inú ọkàn mi ni mo ti ṣe fún torí ó sọ̀rọ̀ nípa ògògó ó lá àtúkútúkú rẹ̀ lọ́nà ọ̀run àmọ́ ní kò dáa kọ wọ́n wá sẹ́ǹdì kejì sí mi pé gbogbo àwọn òṣèré ilẹ̀ Yorùbá ló kó pọ̀ ẹ mọ̀ ṣe pé fún un comment section ọkàn ní kẹ́ fi ṣe fún un. Ògo ti bá tiẹ̀ lọ ni ẹ máa fi jẹ́ síwájú tó àkótókótó ẹ̀ lọ́nà mo jẹ́ wọn náírà rí ni gbàtí yóò ti mú mọ́ ni ọ̀ ní jẹ́ èèyàn lọ́rùn dára ń kàn mí. mo rò pé gbogbo yín la gbọ́ nǹkan tí eléré ibú ọmọdé ṣe kì í sọ ní ìsìn Sowore ò ní rí báyìí o ńgbà wọn bá gbé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ activity ìsọnù wọn ìbẹ́ ẹ̀gbọ́n ti ń sọ báyìí ọ̀rọ̀ tí pa olóko lẹ́kún làpárò tí ẹ fi ń sẹ̀rìnrín kò sí. all these Yorùbá movie people ẹ máa jáde láyé lọ́yẹ̀ lọ́kàn ẹni sórí rẹ̀ they do too much one person go get cancer meanwhile they smoke olùwàdò sí i I stop am I never get cancer àjẹ ara sá kan yẹn ẹ tẹ lóògùn ẹni pa let me give my sling this yours let me open it wọ́n máa pa yín dànù ìlú burúkú tẹ̀ múlò yìí ẹ máa ṣe bí èèyàn gidi irọ́ lẹ̀ pa ẹ máa jáde láyé lọ́kàn ni èmi ò wí sọ bẹ́ẹ̀ hàn ló burúkú gbogbo àwọn ẹ̀kẹ́ tí wọ́n ti gbé dànù nílé mo ti gbẹ́gbẹ́ padà ẹ̀ ní sóríire láyé ògùn máa pa yín dànù ni ẹ̀yìn Yorùbá mú fi kẹ̀ ògùn máa. ikú ẹ̀sìn lọ́mọ ẹ máa kú aláìtàláì Sowore gan tó bá gbèjà ẹ̀ ó kà mí lára ojú àgbàgbé làwà ẹ má bínú ṣùgbọ́n ilé tí mo wé ẹ̀rọ rọ̀ mọ́. na bíntín náà táṣẹrẹ náà bíntín pàṣán ní bí mo rí mara ọmọge wo lọ̀rọ̀ bọ̀ èwo lọ̀rọ̀ na bíntín náà táṣẹrẹ náà bíntín àbí
ohun tó yí sí púpọ̀ gan ṣọ́nà ń pè ní nàbíntín. Nǹkan tó yí sí púpọ̀ gan ń pè ní nàbíntín. Ọmọ for example ká sọkùn gàdí ṣáláńgá o. Nǹkan tó yí sí púpọ̀ gan ni àmọ́ impossibility ni pé ká sọ ṣáláńgá di kànga ẹ má ṣe dàrú ẹ láṣà láéláé. Tọ́rọ́bà tó fi wá ṣẹ̀gbọ́n o ní di ṣẹ́fùdì yìí o má sọ wá dàbúrò alábíà. Tọ́rọ́bà tó fi wá ṣẹ̀gbọ́n o ní di ṣẹ́fùdì yìí o má sọ wá dàbúrò alábíà. Gẹ́gẹ́gẹ́dì. Na bíntín na táṣẹrẹ na bíntín. Ntó isi púpọ̀ gan-an ń pè ní na bíntín. Pàṣọ ọmọ bí mo rí màrà ọmọge wòlà ẹrù. Na bíntín na táṣẹrẹ na bíntín. For example wa ká sọ kànga di ṣáláńgá ó ti easy jù ẹ ti gbẹ́ kànga lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ wá sọ di ṣáláńgá omi nìkan tẹ́ rí mẹ́jọ Ogbeni ó ti easy jù bọ́lọ̀ ń ṣe gbélé bàbá Sunday Ìgbòho lọ́wọ́ nù iṣẹ́ tó easy tó ti parí lọ́lọ́ ń gbélé lọ́wọ́ kì í sáwọn kan tó ń fagídí ṣe ń fẹjọ́ wẹ́wẹ́ ṣe ń fi ìgbéraga ṣe tó ṣàfẹ́ máa já honour gbà wọ́n fẹ́ máa já respect gbà no you earn it. Ẹ jẹ́ akọ́ wọn ká lecture wọn you earn it wọ́n mọ earn respect ni elúmẹ̀lú gan-an tó ní bàbá owó ju bàbá ìdáǹsọ ìlọ bàbá ńlá owó burúkú owó wà lọ́wọ́ elúmẹ̀lú ẹ fẹ́ fi wé Gani òun gan-an wọ́n ń pè lóko ọmọ kékeré tó gbà ṣẹ́ yún làmọ́ ó sì ṣe kíni ó sì fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ sọ fún pé wá ọba ń ṣe bẹ́ẹ̀ lo èbò mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti pé fọ́nrán rẹ̀ mí jáde níbi tí èèyàn kan ní òlú òyìnbó tó ti pè lóko a ní àwa náà ti ṣe lálàyé wọ́n ní Sowore ló tú fọ́nrán yẹn jáde mo láwa náà ti ṣe lálàyé tó bá jẹ́ ìlú èbó ní culture wọn nìyẹn bọ́n ṣe ń ṣe ń bí èwọ̀ ọ̀bùnmí ní ibi ìlà wà ẹ̀yin lẹ ń kó àwọn ọmọ ìlẹ́kọ̀ọ́ òdì lẹ́ ń jẹ́ pórí wọn yí sàgbàlagbà àmọ́ ọmọ tá a bí sí ìlú èbó gan bọ́n bá débi àmọ́ ọkọ ọmọ sí ẹ bá ọmọ kan náà gbé wá lọ́jọ́ sí náà gbé wá sí Nàìjíríà tí ń rè náwó sí ọba wo lórí ìnáwó sí náà ṣé ìsọ̀ní náà lórí ìnáwó sí ó kúnlẹ̀ ń bí ni bá a ṣe ń ṣe ń bí èèwọ̀ ọ̀bùnmí ni so mọ́ da gbogbo ẹ̀rù náà bíntín náà táṣẹrẹ náà bíntín nǹkan tó yí sí ibùkún tó yí sí lọ́lọ́run gbèlè yín lọ́wọ́ tí ó ṣe é ṣe tí Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ tẹ́ yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn ìtumọ̀ àdúrà táwọn gbà nìyẹn pé a ti yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn. Ó dá orin Pasuma Wonder ọ̀rọ̀ kíbọ̀ rọ́bì ni mo fi kì í káàbọ̀ sínú ètò lónìí ibi tá a tún gbà yọ síra wa gúlẹ̀ nìyẹn mo yọ sí lójijì ẹ mọ̀ wò pé kí ni Bobby fẹ́ fi gbé wa wọlé lónìí na bíntín na táṣẹrẹ tó easy púpọ̀ ní kọ́lọ́njọ́ kó má jẹ́ kí nǹkan lè dàn fún wa o a bá gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá abára wa kẹ́dùn o torí wọ́n ní òkun sunkún òkun ni o akásọ lérí ń sunkún ara wọn ni o kò sígbà tí wọ́n lò ní lọ òṣùwọ̀n ká pẹ́ láyé ká bá wọn lu ilẹ̀ pẹ́ ká mọ́ bá kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ká gùn lẹ́mìí nínú ara bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni ká mọ́ fa ìsàn lògbà ó dáa mú kí tẹ̀sọ́ mú kí tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o ó dáa nínú abala àkòrí ìròyìn ẹ̀jẹ̀ sáré kíra mi ní fẹ́rẹ́fẹ́ mọ́bìnú ó dáa ibà mọ́nà tán lónìí kí gbogbo yín o ń ó sì kí gbogbo yín lọ kọ̀ọ̀kan èmi náà ń pè ní ibà mọ́rìnsàn mọ́nà tán bó o bá ti kófìrẹ́ tí ò ní sàn pẹ̀lú rẹ ni o. àkọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ di o lóòótọ́ ni gbogbo àtàwọn nídìílé aláyọ̀ yìí o ṣùgbọ́n bó o bá kófìrí tó o bá rí tó o ní ìmọ̀lára rẹ̀ tó o rí body language ẹni tó ń bá ṣe wọléwọ̀de tí ò ní sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ̀ọ́ mọ̀ ṣe mistake ní sàn pẹ̀lú rẹ̀ àṣìpọ̀ àṣebìsì gbalẹ̀ sí mọ́nà tán tàbí kó o rẹ gbalẹ̀ sábójú kọ́ mọ́ bá gbalẹ̀ sí mọ́ níyà èmi náà ní ibọ̀ pàpàparada àyà parado dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parado dọ́ ẹ̀yà ọ̀nà abala comment section abẹ́ ẹ ti mú ìta jẹ ibà gbé wọn débẹ̀ ibà pọ́ngilá èmi náà ní ibà fẹnuwú géètì àfẹnuwú tí ó dákùn lẹ Yorùbá wọn múnú bí bàbá wa Sunday Igboho ó bínú wípé kí ló ń ṣe yín ná òun wò yín ràn òun ò sọ nǹkan kan ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àbùkù sóhun òun dákìtàn òun gbà mọ́ra ṣé wàá rò pé ẹ̀yin nìkan lẹ lè bínú ni kì í dédé bínú ọmọ àlè ló fa o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa yóò jẹ́ yọba abádé náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù lórí àwọn tí ààrẹ olódò dẹ́yìn tí wọ́n fi sí campaign team àríwó wá pọ̀ àwọn èèyàn wá mórúkọ jáde wọ́n ní ẹwẹ́ lẹ́yìn ní ìsìn wọ́n ní wọ́n ti convict ẹ̀ rí wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti mú rí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn rí àwọn kan náà ti dá lẹ́jọ́ rí àwọn kan ló ṣẹ̀wọ̀n rí bẹ́ẹ̀ náà tún dárúkọ Edu bẹ́ta Edu wọ́n lóun náà wà ń bẹ̀ mo ní ṣe bí inú
kátálọ́ọ̀gì ààrẹ olódòdẹ ló wà tẹ́lẹ̀ àyà ní ìṣe kátálọ́ọ̀gì pé ó wà nù kábínẹ̀tì kátálọ́ọ̀gì lèmi pé ó wà nù kábínẹ̀tì ààrẹ olódòdẹ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ló sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi yọ ńṣẹ́ ó sì wá jẹ́ díje wọn ni wọ́n fẹ́ fi compensate ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún dárúkọ bọ̀dàdéjì olórí àwọn àjọ agbowó òde tán gba tax wọ́n náà fẹ́ kan yorùkọ wọn nítorí ẹ̀ ní dínàmìláyè sí ló ń fẹ́ lọ ilé ẹjọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń paláriwo báyìí gbogbo orúkọ yẹn láyẹ̀wò àti ní táwọn ọmọ nàìjíríà ń sọ lórí rẹ̀ wípé àwọn táàrí olódòdẹ tún kó jọ fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́ ọmọ rere kì í hùwàkiwà àrídùnnú ni mo fẹ́ jẹ́ fáwọn òbí mi. Ó dá orin kọ́lá wá kọ ibẹ̀ ní Kwakwanso igbákejì òbí náà ṣe ganu sí máìkì wọ́n ti ẹ̀ ń pè òbí sóòrí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn ń sọ ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n ń sọ òrèrè grant press brief náà báyìí gbogbo tó sọ dà ẹlẹ́kùn tí ẹ̀ bá tayé mu òbí ní ẹ̀fọ́ ńlẹ̀ òun mọ tó ń ṣe. Kwakwanso ló wá ganu sí máìkì wípé brọ́dà òun ni Yari tán fi ṣe DG campaign wípé kó jọ kó yẹ̀gẹ̀rẹ̀ kó tan olódòdẹ kó fiṣẹ́ wọn lẹ̀ fún wọn former governor ló náà ìyẹn bá yarí pé ó sì sọ fún òun kóun fiṣẹ́ lẹ̀ kí ló kan tòun àti ẹ̀ sáwọn ìjọ wà ní ẹgbẹ́ kan náà ní ṣé tí ẹkùn náà ṣe tòun ó lè sọ bí tí òun ó rìn sí òun náà sì lè sọ bí tó ń rìn sí nígbà tóun ò bá ń ṣe ẹgbẹ́ òun ò sì ṣe deputy àbí vice president èèyàn kankan òun lè ṣe lè folódòdè à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmúwálẹ̀kùnrẹ́rẹ́ gbogbo ohun tó yí ọ̀rọ̀ yẹn ká bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yà ní ọ̀dọ̀ agbẹnusọ Àtíkù ó sì ń ganu sí máìkì náà ni ó torí Àtíkù náà sọ̀rọ̀ ó fẹ̀sùn kan ààrẹ olódòdẹ ó ní wọ́n ti ṣí owó sọ́bsidì kúmọkúmọ ó nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń rojọ́ wẹ́wẹ́ tán wà támọ̀ tán ń ṣàròyé lódì ó doríkodò pé ṣùgbọ́n àwọn ìṣọ́ wọn àwọn ń wò wọ́n ibo náà náwó sí kán wá ṣe lálàyé gbogbo tán náà náwó sí àwọn fámílì kìtàn náà ń pín owó fún 25,000 20,000 wọ́n láwọn èèyàn ò rí wọ́n ní nefond tàn pọ́nú lé gan wọ́n ní ṣe bí ẹ̀yàwó ni kò kàn ní wọ́n sọ gan àyá wọ́n ní olódòdẹ débẹ̀ torí ní gbogbo orílẹ̀-èdè mi ò tí ì rò orílẹ̀-èdè tó ń yá tó ń fún wọn ní student loan tó wá jẹ́ at 0 interest ṣùgbọ́n tí àwọn aráàbí bá máa sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n ní sọ̀rọ̀ lórí interest. Àwọn orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ gan Kenya gbogbo wọn ìmí 6% ká USA gan tí ń jẹ́ ìṣe 5% àbí 4% náà ń gbà ní USA tó bá ti fẹ́ san padà ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà is 0% wọ́n sì tún fún wọn ní owó commission wọ́n sì tún fún wọn lówó allowance owó ìdákọ̀mú wọ́n bá yarí wọn ní àwọn ògbàṣẹ́ fẹ́ mọ ibi tán ná owó sí ní agbẹnusọ Àtíkù náà bá yarí ló náà bá dé ló wá ní òótọ́ lọ̀gá àwọn sọ ta lè sí ó gbè bí ò ṣe légbò ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ ní kí ló tún fẹ́ sọ kí la rí gbọ́ ó ní tóun fẹ́ sọ tóun re o ó ní Àtíkù accuses Tinubu gan ó ní kò rí múùvù ẹ̀ mú ní ìwà àtọ̀gá rẹ̀ ti ń takora yín ọ̀gá rẹ̀ gbà pé Tinubu rí múùvù ẹ̀ lòun ṣe fẹ́ dá padà ìwọ ní Tinubu ò rí múùvù ẹ̀ ẹ ti ń takora yín ẹ bára yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣèpàdé ẹ̀ foríkorí kẹ́ ẹ tó jáde síta ní tẹ́ ẹ wá ń yẹ̀yẹ́ ara yín à ń bọ̀ òun náà ni ó ṣe agbẹnusọ ọ̀gá rẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ bàbá kan wọ́n náà fẹ́ gbé wa débẹ̀ wọ́n náà fẹ́ sọ ìdí òtítọ́ fún wa wípé àwọn mojú ẹ̀ dáadáa wípé owó subsidy wọn ṣèbù owó gan pé ṣùgbọ́n òun ó darí ọ̀rọ̀ òun tarí rẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn gómìnà náà gómìnà gangan ló yẹ kí Àtíkù rè máa dìmú kó bá wọn wọ̀ dìmú kì í solódòdẹ rárá à ń bọ̀ gbogbo tó ń jọmọ́ ọ̀rọ̀ subsidy torí ó ti fẹ́ dá yanpanyanrin ilẹ̀ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ inú Abala Sanawole láti lò á lo àwọn fọ́nrán kan nínú Abala Sanawole tí òun náà tó fi ẹgbẹ̀kẹ̀gbẹ̀ subsidy irú ti ìlú mélòó níbi tó ti ní òun sọ fólódòdẹ 2022-23 iye tó ń jí nínú subsidy pé ní ìsìn ó ti reduce tẹ́ bá gbọ́ ètò reduce sí bẹ́ẹ̀ náà là ń mú Aláké bọ̀ minister bẹ́ẹ̀ náà là ń mú minister Aláké nínú Abala Sanawole ní kò yẹ kí n mọ̀ já yín sí bàbá débẹ̀ ẹ̀rí gbogbo òròyìn tá à ń mú bọ̀ wá fún yín bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwà yà ní ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA mọ̀mọ́ kan tán náà mú 101 ọmọ 101 ọgọ́rùn-ún lé kan wọ́n sì bá ògùn ló wọ́n náà ń ta ni wọ́n ní mọ̀mọ́ yẹn tán ń tà nìyẹn tiwọn mo ní kí sábà fẹ́ fi àdúrà mọ̀mọ́ ìṣẹ́wọ̀n ni à ń bọ̀ ń bẹ àjọ sọ o torí mọ̀mọ́ tó ti dàgbà yìí sábà fẹ́ fi mọ̀mọ́ sẹ́wọ̀n ni bàbá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àjọ sọ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán. wáyé àlọ́dọ̀ kan náà àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá obìnrin ni wọ́n
tí ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ rò pé bóyá wọ́n ń ṣe wàásù ni àyà ni ó fẹ́ jọ wàásù náà o pé ó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá gan kan dá department of preaching sílẹ̀ mo ló tún fẹ́ mú religious wọnú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó tí mú religious wọ̀ gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ tán bá wa dá sí ó ní kì í ṣe báwọn ó ní ọmọ ó ní kí wọ́n máa preach fún àwọn aráàlú mo náà gan ní di preaching ó ní kí wọ́n á gbọ́rọ̀ lẹ́nu mọ̀mọ́ yìí àwọn ọmọ school àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọmọ wa ń lé mo kọ́ fẹ́ ní àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ á máa bọ́n sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á máa check wọn ọmọ kan ò gbọ́dọ̀ dàgbà títí kó láàlẹ́tọ̀ àti yẹ fóònù òun o ẹ máa yẹ fóònù ibi ìkọ̀kọ̀ wọn gangan nìyẹn tẹ́ bá ń gbọ́ ibi ìkọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo wọn ibi tó ń sá sí nìyẹn pàápàá jùlọ àwọn ọmọbìnrin yín èmi ò tí ìbàlágà nù wọn àwọn ẹgbẹ́ tó ń kó kiri wọ́n yanra wọn lọ́rẹ̀ẹ́ nínú skul wọn wọ́n ń ta ìhòòhò wọn àwọn ọmọ yìí ń ta ìhòòhò wọn náà mọ yìí mi ò mọ ibi mi ò máa fẹ́fẹ́ burúkú tí ń fẹ́ ṣé ìgbẹ̀yìn ayé náà láàpè kọ́ wọn mọ́ sí gàdì sí kámẹ́rà àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n sì máa ń bá wọn tà wọ́n sì ń fún wọn lówó àwọn sì rò wípé àwọn káàkiri kúrùsù ni tí wọ́n mọ́ bá wá lọ dé èèyàn ńlá lọ́la kán wá àwọn òyìnbó náà tà sí tán rò pé bóyá ibi táwọn èèyàn ti lè rí wọn ayé sì ti lùjára èèyàn ń tà padà náà sórí ayélujára ni ayé wọn gbọ́dọ̀ sọ tí mo fẹ́ sọ fún ọmọ yìí wọn ní tìjú kọ́bọ̀ wọn mọ nǹkan kan nípa òwò sáwàlà àkọ wọn ni àbí I expect pé kán gbọ́n à ń bọ̀ ń bẹ́ o ìyá ìsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìsírè gbogbo òdílé ló yẹ kó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí bàbá tí wá kó mẹ́ta á yà lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn tímọ́tímọ́ obedient ní 2022/2023 in fact wọ́n náà jọ lò gbà di last year ni ìyẹn ti padà ìyẹn ti wá padà lẹ́yìn ẹ̀ póhùn ò bá ṣe mọ́ ọ̀rọ̀ kan nìyẹn wá sọ tó mú kí gbogbo èèyàn máa ronú pé àyíwọ́ tí gbogbo ayé mọ̀ tó náwó tó nára ó sọ iye tó ná ó ní by 1 PM on election day in 2027 mo ní ṣé wòlíì ní ọ́ ni ó ní rárá aríran alálà òun pamutéètì ni ó ní political calculation lòun ṣe ó lóun mọ̀bí dáadáa ó ní by 1 PM ó ní Bola Ahmed Tinubu would have been coronated as the president of the Federal Republic of Nigeria làwọn èèyàn bá sàmì as the second term. Chris Nwakobia former obedient leader ló sọ bẹ́ẹ̀ mú ni ó ti gbàbọ̀dẹ̀ fóbi ó lóun ìgbàbọ̀dẹ̀ kankan ó ní òun róòtọ́ òun rí òkodoro ọ̀rọ̀ ní ojú òun ti là lòun ṣe padà lẹ́yìn rẹ̀ pé kò fóòtọ́ pẹ́sẹ̀ tó fẹ́ rù Nàìjíríà rẹ̀ mo ní ṣèṣe pé wọ́n ti promise rẹ̀ ní position bí àbó ti join APC bàbá Iroyin Akojopo ròyìn yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ ó yà àwọn èèyàn lẹ́nu o àwọn obedient ń pariwo kiri ni kò ṣe pé tán ọ̀sẹ̀ tán mo ní ti yín báyìí ẹ ti wà disorganized aláìrí Yẹ́sùfù náà tó ń tàbùkù NDC nínú ẹgbẹ́ tí Òbí wà wàhálà ìgbéraga bayé wọn jẹ́ NDC ò jẹ́ nǹkan kan without Òbí ń tán ṣe sẹ́nu ẹgbẹ́ Labour náà nìyẹn 2023 o Labour ò jẹ́ nǹkan kan without Òbí ṣé igi kan a lè dàgbò sí olódòdó tó wà lórí oyè gan-an ẹ wo gbogbo karamọ́ tán fi sí wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ lùsì ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ò ní gbà ẹ wo gbogbo karamọ́ ẹni tó wà lórí tí ọkàn rẹ̀ balẹ̀ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ nìyẹn o wá rògbò kọ rẹ̀ nìkan ó kọjá bẹ́ẹ̀ o à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o àwọn àfẹlẹ́ ìyá lọ́dọ̀ ìkànnà àwọn agbẹnusọ àrí olódòdó Mr. Ajayi àwọn náà ganu sí mike wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ gbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọmọ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn Bishop Ọ̀nàyẹ̀kàn tán wá sí Aso Rock ẹ̀mọ́ pinnu bí n bá ṣe pé àmì tí n bá fi sí náà ni ẹ má ní ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ orúkọ bàbá yẹn máa ń sá sí àárín èjì mi ní ṣé mo sì léjì kékeré ṣé gáàpù èjì máa ń kọ́fà ni. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn nǹkan tí bàbá yẹn sọ lẹ́yìn ìtàgé tẹ́yìn ò mọ̀ wọ́n ní òun làwọn fẹ́ wá tú síta báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ débi ti Ọ̀ṣun state wọ́n bi wọ́n láwọn question kan pé kí ló dé tọ́gà yín ò lè fi sabuké primary school àti secondary school nígbà tó ti lọ university kí lẹ̀ ń wá sabuké rẹ̀ fún ṣé INEC ló sọ wípé kẹ́ ẹ̀ mọ́ wá sabuké rẹ̀ ní níta INEC sọ̀rì ní tó fi Nàìjíríà sọ̀rì pé the lowest minimum tó lè ní tó o bá fẹ́ di president náà ní secondary school bó o bá ti ní kò ní ìdí bó o bá sì ní jù bẹ́ẹ̀ lọ mú sabuké eléyìí tó ní tó jù bẹ́ẹ̀ lọ wá kò sínú òfin wípé kán bí ọ́ ní ọba àgbà double promotion ọba àti wo eyín nínú mọ̀mọ́ rẹ̀ kan tó bí ọ bó ṣe bí ọ lẹ̀ báyìí ó sì bẹ̀rẹ̀ yunifásitì kò sí tó kan constitution bẹ́ẹ̀ tèmi ni ti constitution ni wípé fi ìwé ẹ̀rí tó múnádóko
èmi rò pé tó yẹ kó jẹ àwọn opposition lógún gan ni wípé ó dá university tó o bá fi primary school hàn wá tó o fi secondary school hàn wá ó sálẹ̀ wọ university láì ṣe pé kínní àìmọye ìlú òyìnbó tó jẹ́ wípé ó kàn bẹ̀rẹ̀ níbì kan ní mídíà kínní kan lọ́ọ̀bà mọ́ lọ school rẹ̀ àmọye school tó lọ tó fi já sí university àìmọye school tó lọ tó bá ti ṣe language school wọn tó bá ti ṣe language test wọn tán sì fún ọ ní kínní ṣùgbọ́n sàbùkẹ́ tó present fún yín sórí ìjò ni ti university tó fún yín ó lóun fẹ́ sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ó ní wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ọ̀dà yẹn náà gbọ́n lòun báyìí wọn kí n lọ jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ àìmọye àwọn mùdùmùdù kan tó sápamọ́ ṣùgbọ́n a sì ń bẹ àrí olódòdẹ náà o macro economy ó ti wà stabilize gbogbo alamọ̀ ó kù micro ó kù kàtígórì micro àwọn aláìní àbọ̀ bẹ́ẹ̀ o àwa sì ń pa láìwo torí amòye tí ń já bọ́ lápò wa o àwọn èèyàn bá a sì ṣe wá sọ tó náà àrà àwọn ọ̀rẹ́ wa o tójú wọn sí gèdè o nàìjíríà náà mú ni sẹ́yìn tẹ́ ẹ ní nǹkan lé nàìjíríà rè lójú yín dé yìí wọ́n láwọn èèyàn jẹ̀yà o wọ́n ní àánú làwọn rí gbà o ó dà ní rí báyìí lọ́nà abala àkòrí ìròyìn bá abádé náà àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ó yá ẹja wọnú Abala Sanawole wa ẹwẹyẹ ẹsẹ cheese ẹsẹ Mushin olóòṣà ẹsẹ no space for sharia in Yorùbá land, no space for agbésùnmọ̀mí, no space for jàgídíjàgan akatakítí ẹ̀sìn ìmọ̀líle, no space for banditry, no space for terrorism. Àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ̀lẹ̀ àròjọ mùsùlùkùn alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jábẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Mr. Lake mínísítà níyàn fún nǹkan àlùmọ́ọ́nì náà bá èmi ò mọ̀ bóyá fídíò yìí ti pẹ́ torí fídíò yẹn ń wò ràkọ̀ràkọ̀ lójú mi ṣùgbọ́n wọ́n kó fún Rufai ṣùgbọ́n wọ́n kó fún Dr. Abati àti Rufai ó dà pé wọ́n ṣe ni torí iṣẹ́ mọ̀ wípé iléeṣẹ́ Arise TV wọ́n ṣe kí náà tiẹ̀ ń pè kíní yẹn náà ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣe presidential summit kan láìpẹ́ yìí Àtíkù gan ò lọ o wọ́n rí tàtíkù ro olódòdó ẹnìkan náà ń pariwo kiri ń jọ bí ẹni pòbí lọ ta ló tún lọ́nu wọn náà àwọn kọ̀ọ̀kan Donald Duke náà lọ ibẹ̀ ló ti ń sọ àṣì ọ̀rọ̀ wípé àrí olódòdó ẹ pé scam ní Coastal Road gbogbo àwọn tó lọ nìyẹn wọ́n wá ń retí àrí olódòdó àṣìṣì ń bọ̀ lẹ́nu Mr. Lake ẹ wá gbọ́ gbogbo àṣírí Dr. Abati tán tú wọ́n ní gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yìí they are card carrying member of opposition party ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá ò bọ́ ṣe ìgbaná ojú wọn dẹ̀. Of Nigeria, you are not the only medium that is in Nigeria. There are over 100 media houses in Nigeria. So how can you now arrogate to yourself as the spokesperson of the entire Nigerian media? They will confer that status on you. Nobody. You know, against that background, Mr. Lake. I have not seen. I have to make this point. It is important. Now, when you ask the question, you let me know. Town hall meeting anchors. The anchors of the this day town hall and Arise town hall meeting. Ruben Abati is a member of the PDP. Have people gotten selective amnesia? How can, in good conscience, how do you expect Asiwaju of the APC candidate, to present himself to the guillotine, the PDP guillotine machine, anchored by a PDP member, Ruben Abati, to be interviewing Asiwaju? Who does that? And then you have the temerity and the audacity and the hypocrisy to be saying that, oh, you are fighting for free press, when you yourself are the antithesis of a free press. Abati was deputy governorship candidate to the late Buruji Kashamu in Ogun State, PDP. And meanwhile, you are dragging Asiwaju, and you are trying to link him unsuccessfully, though, to a drug charge in Chicago, when Ruben Abati, your own anchor, was a deputy governorship candidate for a non-indicted and wanted, officially declared wanted drug person. Buruji Kashamu, Abati was his gubernatorial candidate. I mean, the deputy gubernatorial candidate. And it's your own anchor person. Where is the morality here? Where is the public? Where is the shame? How can Abati himself face Nigerians and be pontificating, puffing and puffing, moralizing, when he himself was involved in the $2.1 billion Dasuki Gate, the money meant for the arms purchase for our armed forces against Boko Haram? He was one of the partakers of that bazaar.
and he was in the EFCC. Point here, as clearly stated in the this day Arise Court statement, is that one, the media cannot be intimidated. Whatever your pedigree, whether you are a top journalist or you are working for a politician, you cannot frustrate the independent media. That's the main point there. And to restate the duties and responsibilities of the media, that nobody can dictate how any media house should function, as long as the issue at stake is free speech. And I think in that regard, the Disney Arise Media Group is perfectly in order. Now, certain other issues were addressed in this matter, in this statement. What could have led to it? The first was a certain report about a certain Akode who died, and all of that was linked to Bola Ahmed Tinubu's background when he was in Chicago. Okay, so if that was the issue, Disney is saying, Arise Group is saying, why didn't they counter with superior information if they have it? And the statement went on to say, we cannot afford to have a Noriega movement in Nigeria. Anybody who aspires to be president of Nigeria must come to equity with clean hands. When questions are raised, those questions must be responded to. And the resort to blackmail is undemocratic. Two, the statement raised the point that if this is an indication, if they are saying, their candidate cannot be criticized, their candidate cannot be asked questions, he cannot be invited to a town hall because he wants to organize his own, are they trying to suggest that should their candidate win, then the media will be suppressed? That will be a return to the era of military dictatorship. And it will be so unfortunate if that were to be the suggestion, considering the fact that all the spokesmen for Ashwadi Bola Ahmed Tinubu, they constantly remind us that this was a man who was part of the June 12 struggle, which is a fact. Okay, so because the same man wants to be president of Nigeria now, the same media, he wants to suppress the media. And again, another irony. Èmi náà ń sọ wípé kò gbọdọ̀ jẹ́ ti 2026 yìí. Ọdún mẹ́rin sẹ́yìn òkè the first time nígbà tí ààrẹ olódòdó kọ́kọ́ fẹ́ ṣe first time ó ní ọ̀rọ̀ ìjẹyọ wọ́n sì ti wá ṣe town hall meeting mi báyìí wọ́n tún ti ṣe àwọn Arise náà ló tún ṣe àwọn èèyàn wá ń pín kiri òkè ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ni o ṣùgbọ́n ó bá ti ń lọ lọ́wọ́ mú o ẹjẹ́ kó ń bẹ àròjọ mùsùlùkùn ọ̀rọ̀ tán fà lọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn wọ́n sì ń tún fà báyìí Chicago náà sì wà ń bẹ gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ Abati náà tán fẹ̀sùn kàn wọ́n ní tiẹ̀ náà wà ń bẹ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Kashim ó ti kú ń tiẹ̀ ilé ìtàn wá fẹ̀sùn ti Dànsúkì kàn án wọ́n níyẹn náà wà ń bẹ wọ́n ní kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ àti wípé ẹmọ ẹgbẹ́ PDP ti wá túká báyìí bẹ́ẹ̀ Abati ti rè join nǹkan míì tá a mọ̀ ẹjẹ́ àpò ń bẹ jàre. kúdẹ̀ káàbọ̀ padà o wọ́n yarí pátápátá ni o ṣùgbọ́n mo sì ń wò pé fọ́nrán yìí ṣe ìṣe ti last presidential election ó dáa ó wúlò ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ìlú mélòó níbi tó ti ń sọ wípé òun ìṣe politician o n tó bá wẹ lẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ ọmọ òràn yàn òun ti kọjá lọ ń tòun o so I will say the truth ó ní nídìí èyí òun sọ òtítọ́ òun I will say my truth ó ní we were producing and losing 97% of our oil production to the thief pé àwọn olè nàìjí ní 2023 nígbà táàrí olódòdẹ tọ́sẹ̀ fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọnú ìjọba pé òun sì rè bá wọn ó ní ṣùgbọ́n lónìí àrí olódòdẹ ti close gap yẹn pé only just 2% làwọn olè ń jí báyìí pé torí ẹ̀ láriwo wọn ṣe pọ̀ pé wọ́n ṣe politician o iṣẹ́ òun lòun sọ ń parẹ́ ó bá wù yín kẹ́ ẹ gbọ́ ó bá wù yín kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ ìdí banking lòun sì wà òun sì tún ṣe oil and gas wípé they don't need to know anyone the CBN now to get dollar gbogbo àwọn olówó yẹn náà ń jẹun là ń lówó sí àrí olódòdẹ tó olówó nìkan lẹ wá ṣèjọba lé lórí ni àwọn tí kinní kan ló yẹ kẹ́ kí lẹ sọ mi ò gbọ́ o pé kó tó lówó bá jẹun yóò tán yóò rántí tálákà àwọn olówó ilé yóò rántí tálákà o kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó dé second term yìí ìdajì ọdún tó kù tẹ́ fi parí ẹ jọ̀ọ́ tálíkà tí ó bá ṣe tálíkà lóore tó jẹ́ wípé ọ̀gán ò ní mọ́ tọrọ jẹ mọ́ wọn ní mọ́ wojú ó ní kẹ́ ẹ bá wa sí àrí olódòdẹ ẹ ṣe báyìí gbogbo pọ́lísì yín ẹ ṣe báyìí ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ìlú mélòó. From where I sit, I see a lot happening. I tell Mr. President that in the oil and gas sector of this country, a lot has happened in the past 2 years. I'm not a politician, so I'm not speaking like one, but a lot has happened. Some of you here know I'm an investor in the oil and gas sector. We generate over 58,000 barrels of oil every day. Mr. President, before you took over to 2023, people here know, I shouted on social media, I tweeted that we were producing and losing 97% of our oil production. 97, Mr. President. Over 50,000 barrels, 97%. Mr. President, every month we do what is called fiscalization. Last month, for month of June, and let's say Energy will know this, we got
98%. So 2% loss is significant. People don't know this, but it takes time for people to know what's going on. So whenever I have the opportunity, I say it as it is. Power is so critical. You know, Mr. President, with the energy we have in this country, youth energy, youth population, the stability you're bringing, this country will take off. Some generating companies are indebted to banks. Banks are threatening. Ó yẹ káàbọ̀ padà ó ẹ̀jẹ̀ wa padà sí Kogi o níbi tí wọ́n ti jẹ mọ́jèlé àti ètí ìmọ̀ bóyá mọ́jèlé ni ká mọ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́pẹ́ ẹ̀dẹ́ téèyàn mẹ́rin ti kú wọ́n léèyàn méjì tó ti kú o ó di 5 báyìí mú ni kí ló dé ìkànnú àwọn ìyàtọ̀ ọmọ rẹ̀ kú ń ṣàròyé báyìí ni pé wọn ò fi nǹkan kan sọ́bẹ̀ ta ló fi nǹkan sọ́bẹ̀ tó ń gbé sínú kíṣìnì ẹ bá ń tẹ̀sí. How many people that ate out of it? They now say number of 12. That's how we are able to move 7. Let me say 5 rather. Accurate number is 5 on that 19 to the hospital. Make it 7 together with the 2 that they lost. Then the following day, another victim started developing another sign. They rushed them here 5, make it 12. But as we brought them here on the 19th, on the midnight we lost 2 children again, make it 4 that we lost. The present that we are talking now, we lost 1, but we thank God 7 was able to recover fully. And these are the ambulance for to take one that we took to the ICU that we lost this Monday. So even this man when he died, so he even eat for inside the food. So I don't know how them. The day where I cook this food, I'm not leaving my soup. I don't know who do this to me. We don't know what has transferred between that night and the morning that has caused us this damage of life, whereby the whole community was thrown into mourning. As all the commission, all the head personnel start from the state to come to our aid and do the necessary thing to save the remaining life. We've interfaced with the hospital. We've been able to see some of the clinical manifestations, the signs and symptoms in the hospital. We've also picked the sample of the food item in question that we've already sent for analysis. We need to, from the hospital angle, it's a case of food poisoning. But the definitive element that is implicated, that's what we are investigating, we are trying to get. So we await the result of the sample we've sent to the lab. Bọ́dọ̀ ẹ̀ka àbọ̀ padà ọjà wá sáré yà lọ́sùn pápá pàláṣẹ o kọ́lọ́n foríjì àwọn ọmọ tó kú o ẹjẹ́ wá yà ní Ọ̀ṣun níbi tá a ti gbé wọn ní ọwọ́ ba àwọn 45 kan illegal migrant ni wọ́n ní Cameroon náà ti ń bọ̀ àwọn kan láti Congo wọ́n nígbà táwọn wo ojú wọn táwọn wo àkọsẹ̀jáyé wọn àwọn rí pé wọ́n ìsọmọ Nàìjíríà kílẹ̀ wá ṣe wọ́n rí nǹkan kan sọ wọ́n ní ọwọ́ immigration náà wà báyìí bá ń tẹ̀sí. They are irregular immigrants that were arrested and brought to the office for repatriation because they are here, they are not documented, they came in through unauthorized route and they have overpassed their stay. We check all of them, we discover that they don't have any traveling document, even ordinary passport they don't have. And they are here doing this illegal online business that is not registered with the Corporate Affairs Commission. And so people like that, before you know, they start going into criminality. Do you understand? And we don't want them to have a negative influence upon the Nigerians that are here, upon Nigerians. So that's the main reason why they should be out of the country. Yes, at some point for someone who invites me, I hunt online, invite me and show me the product and show me how, if I sell it, I will have my commission. So that he invite me here in Nigeria, I'm coming here and stay here and started to do network marketing. Sẹ́ẹ̀rì tí máa ń gbọ́ tó ń pariwo network marketing láàrin wọn gan wọn ò pé kí náà ń ṣe òun bọ̀ láti Cameroon àwọn kan ń bọ̀ láti Niger ní passport ẹlẹ́fẹ́ wá ṣe network marketing ìfẹ́ àfẹ́wé kan dìpọ́tì wọn dànù. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ọjọ́ wá fi lè káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ jáyà Nasarawa níbi tá a ti kófìrí kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC wọ́n ní Nasarawa state cannot reportedly account for its item bought by the lawmaker ní ọmọ ẹgbẹ́ APC ó ra nǹkan fún wọn ó ra fáànù fún olóhùn rà tó 50 ceiling fan standing fan náà ń kọ́ ó wá padà lọ yẹbẹ̀ wò wọ́n sì ti jí gbogbo rẹ̀ lọ mú ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan ibi kan àwọn kan lárí tán fọ́ wọ́pin lánàá nǹkan ìjọba àwọn ará bí ẹranko ni wọ́n ṣe bá gbé the earlier the better we know ẹ bá ń tẹ̀sí. Doctor, you remember the last time I spoke with you about those orthopedic matters? You remember what you told me? This man, do you know me? That's why they
I said, can I under the ceremony? Don't allow me to be very upset with you. Why are you lying to me? How can you tell me, child, this is the mattress I bought? Can I show you the mattress I bought? I bought it for my people. That's ever anyone to. Why is the ceiling fans? Where are the ceiling fans? I bought more than 50 ceiling fans. The standing fan, I bought about 40. Where are they? Look at the condition of my people. You are telling me, excuse me, you are telling me, Chowa, you are taking the mattresses around the world. I said, okay, take me to the world. Where are they? Let me see them. Because I've had a discussion with the doctor. He told me that the mattresses are selling before. I told him, I said, please, take it back to that place. Remember I told you this. And it is my money I use to buy it for my people. No one get this up for you. And look at the condition of people here. For goodness sake, I'll be proud that I think the hospital. Nothing is here. I can't take it. I'm giving you 10 minutes. For goodness sake, not from that. I want to. I think they have if for the cost for minister. So we normally give them the mattress for 2 months so that they can make a inclusion of the opportunity. I asked them to return the mattress. They refused to buy it. But if the staff want it, I have the capacity to buy for them. No, you understand? I have, because you are helping us. You are helping us in this community. I have the capacity to buy for family again. I don't be fair to me. I will go and suffer. I will suffer. Go and look at my house in Abuja. I refuse to enjoy. I refuse to be happy with myself. Just to make my people happy. And you, my sweat. Do you know, even this outfit, do you know how much I spend? I'm giving you, if you want my capacity from me, tell doctor, that doctor, tell honorable to buy my capacity for us. Where are the ceiling fans that I bought from you? Where are the standing fans? So just go back in your where are they? Abẹ́rẹ́ wọ́n ti lù tá àwọn ìfojú rí irin anything iron wọ́n ti ṣe mọ́ṣẹ́ àmì rí ìjọba lọ́nà Abala ti Sanawole ní pápá àpẹjáyà lọ́dọ̀ àyáká àyàwó àgbà adébẹ̀nù Abala yìí lórí Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà òyà àdódì ọmọ pẹ̀ o. Mo mọ̀ dẹ̀ tún kí n káàbọ̀ sínú Abala yìí lórí Abala comment section pápá láṣẹ o ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòtọ́ wọn ni mo kí obì àyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀rẹ́ àtàlàáfíà yìí pé a kú ọjọ́ ìsinmi òní a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé wa àṣẹ Ìdùmarè mo rí wine bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pizza kọ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adétayọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní ó bí mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa yìí o Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe o ìdí àwọn Fúlàní ń gbóná báyìí o gbèdì wọn rana ẹ jẹ́ ká máa fàdúrà ran bàbá wa ọmọ Olódòdè lọ́wọ́ ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark Newark no jẹ́sí ẹ̀rù bẹ̀yẹn gan mọ́ bá mi tí n bá ti débẹ̀ Newark bá mi wọ́n correct mi wọ́n ní Newark ni o USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi Olúwadésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ mẹ́ta nú ẹ̀rọ àmúrè funfun o wọ́n gbadé sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ní a ṣe fire lẹ́yìn tá a bá ti ṣàdúrà fire mẹ́ta àdúrà yẹn ti gbà lórí wa tiwa náà ń gbà lórí yín o. Mọ́mí Grace olùṣòtọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọn ní ojú ẹkùn pọ́n ìrù ẹkùn lè Ìgbòòsà kò rí tí OPC Gani Ìgè Àdánù àti àwọn Sàbíẹ̀rò wọn ní òṣèmílànà fún ìyáàfin Gani pé kò ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tó péye pé àjọ ara wa lọ tí ìjàkadì kọ́ Gani mọ́mí búṣẹ́ ìwọ̀n ṣọpa wẹ̀ẹ́dẹ́. Mami Fúnmilọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ̀ tí mo ṣe mọ́ rẹ́rìn tí máa ti lórí kọ́mẹ́ǹtì wọn ọkọ wa ìbámọ́nà tán kábíyèsí o tó bàbá wa Ọ̀nìrìṣà àti gbogbo àwọn ọba aládé mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ àkó oṣù tuntun á tù wá lára pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè mọ́mi àti ìwọ́nú oṣù tuntun ojú ń kàn wọ́n mi àmì CSI I love you Obi love you I love you too mọ́mi mo rọ́pọ̀ òyìnbó mo rọ́ gẹ̀dẹ̀ mọ́ mi fi ìgbàgbọ́ sọ̀rọ̀ ni bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kọ́ìndé wọ́n ní àwọn OPC ti jẹ́wọ́ a tún lè sọ wípé wọ́n ti jẹ́wọ́ wọn ò lè dá Ìgbòho mú mẹ́tàlá wọn ò tó bẹ́ẹ̀. bá mi Akin wọ́n ní lọ́ọ̀yà Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésì is 40 years old while Governor Monday Okpebolo is 56 years old so Pẹ̀lúmi is right to call Governor Monday an elder who is 16 years older than him.
Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní wọ́n á tiẹ̀ tún wá fi ewé àtẹ̀tẹ̀dì ní púẹ̀ kẹlẹ̀bẹ̀ mọ́ mi tutọ́ sí wọn lára iṣó ẹ̀tún bú sósì àwọn ẹ̀mọ́jà àṣepọ̀ ìbí ọlọ́tí alábòsí olóòórùn kò sí àní-àní Gani Adams àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ ò ní pé àmọ́ mi ẹ̀mọ́jì ò rí bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ a máa fi wọ́n ṣàwàdà bọ́lọ́run bá ti ń gbèjà wa kò nídìí Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní obì àtàyà ẹ kú ìrọ̀jú o àfìgbà tí àǹtí Gani mú olóyè Ìgbòho bínú àṣejù rẹ̀ mọ̀ pọ̀ o ó pọ̀ jù wà ń bẹ ṣì ọ́ aláṣejù bàbá àṣetẹ́. Mọ́mí ìyá Jésù Evangelist Zoka Jádesọ́lá wọ́n ní Ìgbòho ṣáà kìí ṣe ẹnu bàbá dámì ipa ayé ò ní ká ẹ lórúkọ Jésù from Ami Easton Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bàbá mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí gbogbo ilé happy Sunday gbogbo ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ òní dìbànújẹ́ lórúkọ Jésù àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní really push Ìgbòho to the wall bẹ́ẹ̀ ni they really dey náà fẹ́ kọ́ àṣejù lọ́lọ́run ò fẹ́ náà. At Mississippi Power, when God will always be with Sunday Igboho, God will give you more power and God will bring his judgment to all Sunday Igboho's enemy in Jesus' name. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí wa àmín. Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ni wọ́n bá tàkìtì kan forí sọlẹ̀ ọmọ olódò òde bàbá ni bàbá ń jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Kẹ́hìndé Òsè ní Sálímọ̀ wọn ni kí Ọlọ́run Elédùmarè òkè bá wa fi ọ̀run kẹ́ bàbá wa Táíwò Ògògó kí ó bá wa tẹ wọn sáfẹ́fẹ́ rere o àmì o gbogbo àwọn tó kí bàbá wa Ògògó gbogbo wọn la kó sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì àní lè mọ̀ ká ìkíni náà wíṣì wọn farewell sí ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá wọn àní lè mọ̀ ká gbogbo ẹja kó sábẹ́ ti bàbá wa yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àlọ́dọ̀ ọmọ mi Grace Olùṣọ́tọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní tí kò bá sówó fún àwọn ọ̀dọ́ wọn yìí nǹkan bàjẹ́ wọ́n á máa ṣe ohun tí kò tọ́ àti tí kò yẹ káàkiri àgbáyé jọ̀wọ́ ìjọba Nàìjíríà dìde ẹ má jẹ́ kí ayé àwọn ọ̀dọ́ wa polúkúmuṣo. Wọ́n ní kó má sì gbàjẹ́ pẹ̀lú ẹ ṣàánú àwa abiyamọ wẹ́ pé iṣẹ́ ọ̀nà àbáyọ àti iṣẹ́ tó tó iṣẹ́ ẹ ṣeun. Báàmí Kẹ́hìndé Òsè ní Sálímọ̀ wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Mọ́mí unique baby girl wọ́n ní kí olóyè mọ́ gba OPC ti Ganiu Adamu sí inú Iru Ekun rárá o nítorí ó léwu púpọ̀ they are just evil àṣetì ló máa jẹ́ tiwọn lórí olóyè àti Iru Ekun àṣẹ wàá. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní orin bàbá wa King Sunny Adé ni mo fẹ́ kọ fún àwọn OPC nígbà tí ẹ̀ ń ṣe tiyín a ò sọ sí rárá o afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ ẹgbẹ́ OPC ẹ̀ má ṣàfẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ sí wa mọ́ afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ ẹni tó bá fi ojú ànáwó kú ẹ̀bùrọ̀ abọ̀ láṣọ. Mọ́mí unique baby girl mo rí love yín 100 always 100. Mami Victoria Badejo wáìnì yẹn ni mo kọ́kọ́ ń wò wọ́n ní happy Sunday to all Obi and my darling àyà CSI gbénáwojú OPC àtàwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ojú yín máa bó ẹ̀sìn rascality àǹtí Gani ẹ jáwọ́ nínú àpọ̀n tí ó yọ ẹ̀rì ìgbómi lákaná o Ọ̀ní Richard thanks so much for standing by CSI Oòduà nation no going back ire o ẹ̀já ṣe nǹkan mu. Mọ́mí Stella Odele bẹ́ẹ̀ ni bàbá ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ti ń gbé fídíò yẹn gan wọ́n ní wọ́n láti wá nǹkan ṣe sí i kọ́lọ́run wá ṣàánú bàbá yìí lórí àwọn òṣèré yìí o. Mọ́mí Akóredé Ìyábọ̀ wọn ni ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ìbá pọ́ngilá ìbá lọ́bì ìbá fẹnubú géètì mẹ́ta lọ́kàn ó pé wọ́n ti jẹ́ kí Ìgbòho CSI lanu sọ̀rọ̀ àsìkò àbùkù wọn ti tó Ọlọ́run kó bá wa fi oríjìn Ògògó ọmọ kú lódò ọmọ kú lómi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí pineapple mo rí àgbàdo òjọ́ àyà ní wáìnì náà wà ń bẹ́ẹ̀ mo rí i bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo ní sọ lọ́ra mọ́ wọn ni wọ́n ti ní ikú ẹ̀sìn ni àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò máa ń kó mọ́ mi ẹ fi yún lẹ fílẹ̀ fọlọ́mù ẹ má jẹ́ àrò kúrò yẹn wọ́n ní ìgbéraga ti jẹ́ kí ọrùn rẹ̀ wú bẹ́ẹ̀ èmi náà nọ́tìsì rẹ o ṣé ìgbéraga ló fà ó bí ọkọ̀ ẹlẹ́yà mi lẹ̀ ń ké sí o I love ìran mi and me too. Mọ́mí Àdùnní Ayọ̀ọ́lá wọn ní Yorùbá nation no going back o mọ́mí tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Báàmí Fọlọ́nsọ́ta Anímọ̀lá wọn ní kàkà kí President Tinubu má lọ second time Nàìjíríà yóò pin ní ibi tá à ń bọ̀ nù ẹ̀wọ̀n wọ̀rí. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní Bobby Igboho is right. What he has no one of them has it. Both Ṣèyí Mákindé and Gani Adams àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ even àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí Ìgbòho wípé kó má máa lọ nífẹ̀ẹ́ kí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó kù. Èmi náà rí lẹ́tà yẹn ṣùgbọ́n ní yẹn bóyá ó ń bẹ̀rù kò forúkọ rẹ̀ sí ó lòun nífẹ̀ẹ́ bàbá Sunday Ìgbòho ní ṣùgbọ́n òun kọ́ kò sọ èmi ò rí kó fàdírẹ́sì ẹ̀ sí kò forúkọ rẹ̀ sí o ṣùgbọ́n bóyá torí pé Aláàfin ní torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ làwọn èèyàn ṣe rò pọ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ ni. Kó fojú ẹ̀ ta ọjọ́ tó bá fojú rẹ̀ ta wọ́n yìí ní ká lẹ́tà tí ò ní àdírẹ́sì tí ò lóko tí ò ní nǹkan kan èèyàn kan ni ó jókòó níbì kan tí ó
tí ó kọ̀ kí nìyẹn. ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ogunbaju lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe làgbà àwa ọmọ ọkọ Yorùbá gidi ti jí àwa òsùnmọ́ west ṣeun jàre brọ́dà mi kí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti mùsùlùmí tó dé ìṣẹ̀ṣe ní àwọn bàbá ńlá wa ń ṣe. Àkókò fàájálà wa o ọmọ kò máa lò bẹ́ẹ̀. Máàmí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọn ní ṣùgbọ́n Yèyé Dára ti fún wọn ní èsì ọ̀rọ̀ wọn kí ni ìjọba Nàìjíríà fẹ́ ṣe sí dátà tí MTN ń tà fún àwọn ọmọ Nàìjíríà o. Bọ̀sún Tìjàní mínísítà NCC ti resign láti lọ gbé àpótí ìbò fún gómìnà Ògùn State ta ló tún gba ipò rẹ̀ báyìí. Ṣé lóòótọ́? Èmi gan ò lè mi ò wà lè test wọn wà updated tó mọ́ mi. Máàmí Stella Odele mo rí pọ̀ yín o pọ̀pọ̀pọ̀ Oòduà nation no going back. Kọ́lọ́n bá ń fi kún yín kẹ́ ẹ mọ́ pọ̀ sínú ọlá bẹ́ẹ̀ náà ni at YTV wọ́n ní olórí ọ̀dọ́ wọ́n ní olóyè Sunday Igboho is a great Yorùbá man. God is on his side. Yorùbás please unite and embrace Iru Ekun security force. Ire o. Mami Abolanle Ogundola wọ́n ní happy Sunday Ogbeni Bobby and my lovely aya ìyàwó àyà. Family, I salute everyone. God is our refuge. We will witness many more Sundays on earth in Jesus Christ's mighty name. Love from Amadola. Amen. Love you. Mami Titi Lion. Olówó yẹyẹ wọn ní bàbá wa òòṣà gbé dání jọ àwọn wo elógán lẹ́gbàá lọ́wọ́ Goodluck Jonathan gbà náà mílíọ̀nù mélòó lógo fún yín òòṣà yóò ṣẹ́tọwọ́ yín sí wẹ́wẹ́ jọ gbà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ó pọ̀ ńlẹ́bi yẹpẹ̀ kábíyèsí àní mọ́tò mẹ́jọ ti Hilux yẹn lásán owó burúkú ministry gọ́ọ̀mẹ̀ntì mi ò ní and Iru Ekun has come to stay on ní ẹ̀kọ́ àjẹpẹ̀ láti ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni at Bashorun Lọ́lá wọn ni next episode please ó dáa ṣé ẹ̀kanjú ni ọ̀tẹ̀ lọ́ọ̀bù sí a ó kì í wípé ká mọ́ fararò ká tún gbé mi wá mọ́ mi ti wò jálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at mọ́mi Alhaja Rafiat Yowa we wonder if the country is okay how come that type of clinic or hospital is operating in a whole of a country and they don't know they have to find out and put everyone involved in the operation without registering they deserve life imprisonment àwọn tán yọ kíndìnrín oníkíndìnrín. Mami Juliet Olóníṣadé wọ́n kọ lẹ́tà ránṣẹ́ wọ́n fi ọ̀rọ̀ gbà lórí sí Yusuf Aisha wọ́n ní tí ìbá ṣe president rẹ̀ wọ́n ní he is millions of Nigerian president Aisha Yusuf go and pie. Mọ́ mi ẹmọ́jú òpá ẹja fi go and rest sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Kemu Blonsky wọ́n ní ọkọ̀ tó ti lọ ní Gani Adamu ṣẹ́wọ́ sí o ara ń ta gidigidi bẹ́ẹ̀ ni ó kán lára ìṣubú onígbéraga gbí ni wọ́n dún. At Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby and àyà ikú ọjọ́ mẹ́ta more grace to you God bless every one of us amen may Ogogo so rest in peace very painful God will strengthen his family amen. Àmì Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní Obi good evening mo kí mọ́ mi on happy new week may Almighty God bless the new week for us Yorùbá nation going back God bless Yorùbá nation Yorùbá land no Sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu èrè oko wọ́n fi ránṣẹ́ sí a. Bámi Festus ẹsẹ̀ka ti Kòròdú ọ̀gá ní àwa o ó dáa o kì í ṣe Kòròdú oníhun mú ṣe olóòṣà secondly ẹ̀yin ni ẹ máa ń kọ́ wa láti máa padà ṣe àtúnṣe lẹ́yìn tí a bá ti ní òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a bá ti rí òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ gbọ́ orin Orlando Ọ̀wọ̀ àti Ebenezer Obey yẹn dáradára èmi mọ orin àwọn méjèèjì dáradára ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ tún wọn gbọ́ dáadáa mo ti tún gbọ́ mo ṣe mistake ni mo ti padà wá jẹ́wọ́ mo lọ́pọ̀ ni mo yípọ̀ ni ó dùn mí ó dùn ẹlẹ́dàá mi mo fi ṣe tún ìwọ̀n àwo orin tuntun ábọ́ọ̀mù ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀wájú thank you so much I appreciate ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Sàláwà wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ́ mi yọ yẹ̀yìn o wọ́n ní ẹkùn ti mú ọ o ojú ẹkùn pọ́n ìrù ẹkùn lé Ìgbòho la gbé fún o ẹfẹ̀ kíkú ni Yorùbá nation no going back no Sharia in Yorùbá land no lẹ́ẹ̀mẹ́ta no Sharia a ò fẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àlàáfíà láfẹ́ wọ́n ti fi ṣe pàṣípààrọ̀ Sharia bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì orí ọlọ́run rí wọ́n ní àyà mo láìkì ọ̀gá rẹ̀ dáadáa pé ó máa ń sọ òótọ́ ó rántí ìgbà tó máa ń fi aṣọ so standing fine ọrùn ni mo ti mọ́ fi so nígbà tí ó sì ń preach kiri but I thank God for him today ṣe bí òun náà ló ti ní sùúrù tó ti ń wá tí wọ́n fẹ́ yàwó mẹ́ta papọ̀ yìí ìyàwó mi ju mẹ́ta lórí sórí ọ̀la from Dallas gbogbo ọ̀nà lẹ́ mọ́ fi wá tí ẹ̀yìn mi rí àgbàgbò sojoojúmọ́ Prince Bello mo ti dádọ̀ yìí wọ́n ní ẹ̀sìn wọn kú iṣẹ́ wọ lọ́nà ń kí o Yorùbá nation no going back. At Ogunlokun John bá mi ní Bobby bá mi mo bá búbú mò ń jẹ Yorùbá the nation you are a gift to our generation keep fit my brother amen bá mi we are enjoying your program bá mi gan enjoying.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Aniyera Martins wọ́n ní Ẹlẹ́ṣọ̀ is the name of the Abino you were trying to remember bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun. Anyway, so sad Ogogo is gone. Yoruba Nollywood will never remain without people like this. Mọ́ọ̀mí Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹkú ìsinmi òní mọ́ọ̀mí ọ̀yẹ̀yìn kò ní yẹ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní gbogbo wa ni a máa rí àánú gbà nínú ọ̀sẹ̀ tuntun ya mi lórúkọ Jésù àmì Bobby mi ire yín kò ní kọjá yín àmì ire tèmi kò máa ní kọjá àmì ire wo ní kọjá wa lọ́sẹ̀ yìí láṣẹ Ìdùmarè I love you more and more and most the more the most I love you. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí announce mo rí pọ̀ yín ó pé pérépéré wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu tẹ̀ ló ń tẹ̀. No space for Sharia law in Yoruba land at all. Odua nation, no going back. Mọ́mí Yamige, wọ́n ní Google said no, we were no slave to Senegal. Yóò dáa fún ibẹ̀ ṣe bá ń yẹ̀wò yẹn. Mo sì máa parọ́ nìyẹn o, lẹ́nu ọmọ Ìgbò láti gbọ́ o. Ẹ jẹ́ á máa yẹ̀wò o. Àwọn ọ̀nà tó ń gbà wọlé sí alára nìyẹn wọ́n fẹ́ yí history wa, wọ́n fẹ́ tún ìtàn kọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Jẹ́mílà Àgbàjẹ́ wọ́n ní Ìgbòho Ṣàdìsá ọmọ aládìkú àgbà fún ẹ o, ọmọ ọkọ ni ẹ, o kì í ṣe ọmọ àlè. Brother Bobby, mo kí yín, ẹ kú ètò, ẹ kú ìyànjú ń tèmi. Ọlọ́run ní tò. Mami Florence Alade wọ́n ní gbogbo ẹbí aláyọ̀ akú ìsinmi òní àsìkò ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun ẹjọ́ kí ló fa ikú àǹtí Gani yóò dààmú kí Ọlọ́run foríjì Ògògó kò tẹ̀ sáfẹ́fẹ́ rere. Odua nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Yamige wọ́n ní olóyè Ìgbòho iná ìṣìṣà ó nífẹ̀ẹ́ ará ìlú àti mẹ̀kúnnù is a God sent like Joseph. God will give you long life in your family. Amen. At Olúwọlé Bákàrè mo bí sí yín o. Wọ́n ní ibà ìṣẹ̀ṣe. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé tí àsìkò bá tó àwọn mùsùlùmí alákatakítí á wọ ẹ̀yìn wọn, á wo ẹ̀yìn wọn àbẹ́yìn wọn náà ni. Wọ́n ò ní rí mùsùlùmí Yorùbá nítorí wípé ọmọ Yorùbá gidi ò ní fi ọwọ́ òsì júwe ilé bàbá ẹ̀. Wọ́n ti miscalculate. Ilẹ̀ ti mọ́ bá olóró Islam nílẹ̀ Yorùbá Olúwọlé. From Dallas, Texas. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní sí àwọn òṣèlú tán kó gbogbo ọmọ wọn sí abroad tán rí ti yín rò ìkà làwọn gómìnà yẹn wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sáwà o. Mọ́mí announce wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwàsí sí màmá tí àyà Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ tọmọtaya lórúkọ Jésù Kristi àmì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé aláyọ̀ fún ọjọ́ ìbí mi tí ẹ kí mi fún mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run yóò tẹ̀ wá síwájú fún rere àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu àbá ń ṣẹ̀mí. Mọ́mí Juliet Olóníṣadé wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi caliphate pawọ́ ẹ̀dẹ̀ in the air àwọn kan ní under my boots. Michael Junior wọ́n ní èmi ní tó yìn ìyá Michael wọ́n ní wọ́n tí ìbíyín da ẹ̀yìn OPC ìràwọ̀ yín ti wo mi tẹ́ ẹ bá lọ cross Sunday Igboho òkú ni ẹlẹ́jà ń ta o àrùn yín rárá nígbà tí bàbá Buhari ní kí àwọn DSS 500 wípé kí wọ́n lọ mú Sunday Igboho wá àǹtí Gani níbo lẹ́wà Tinubu wá dáríjì tán inú wa ń bí yín ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ fẹ́ la àyánilàlà koko bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Juliet Olóníṣadé wọ́n ní èèyàn torí ẹ̀ ti dàrú ṣé Yorùbá that has ghost DNA that return from Senegal orí ẹ̀ ti yí. Mọ́mí Comfort Adémokùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ Ọlọ́run ní í ṣe o ẹni kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí máa pariwo ẹ ò mọ̀ pé ẹbí kò dára lára ni ṣé bí tó bá ṣe pé àwa Yorùbá mọ ìwà ara wa ni gbogbo wa la máa sọpọ́ọ̀tì ọmọ olódò dẹ a dúpẹ́ pé àwọn àgbààgbà ti ń team up báyìí ní agbára Ọlọ́run tó Olúwa ní ó ṣe love you Uncle Bobby from New Jersey love you too mami Chief Adémokùn bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Timothy Abiodun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby help me greet my ọ̀gá o Ọ̀túnba Isaac Adébáyọ̀ also known as Ìjẹ̀ṣà today 24th August is his birthday wọ́n ní owó ọkọ ìyá Ìjẹ̀ṣà bàbá Fẹ́mi Fèyíkẹ́mi bàbá Fẹ́rànmi Ìjẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ òbí ọmọ ẹlẹ́ni àti ẹ̀ka ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ̀lẹ̀ Ìjẹ̀ṣà tí ò bá ń rí di ìṣáná wọn ní ilé ni ẹrú ọwá ti múná roko ṣé mo gbà á Ìjẹ̀ṣà òbòkun rémi Ìjẹ̀ṣà ní mórè tí mo rè ju yán wọn ní kábà wọn kì í àwa náà parapọ̀ a ṣe happy birthday ìgbà ọdún kan o bẹ́ẹ̀ náà ni àyà lọ́dọ̀ Michael Junior wọn ní èmi tó yàn Michael wọn ní galus galolo ó máa gbókú ni gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin Fúlàní ẹ fẹ́ kú ó tún kù ọdún 4 àtààbọ̀ ẹ̀yin Fúlàní ibo lẹ máa gbé ọ̀rọ̀ ayé yín gbà báyìí àwa Yorùbá jayé president lọ́wọ́ mọ́ mi kò dá o fi ń láwọn lójú. Pipeline ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí Ọ̀sìnwín ní obìnrin tó ní òun ò gba Tinubu as president of Nigeria àwọn fanatics wọ̀nyí ni wọ́n sponsor gbogbo àwọn tó ń tako ìjọba Tinubu gbogbo yín máa pokùnso nítorí yóò sí 8 years ẹ̀ pé pérépéré. Isaiah Babatunde Ọlátúnjí wọ́n ní well done Bobby please continue your good work Oòduà gbé wá o kò ní gbọ́dálẹ̀. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ó bí ẹ̀ káàárọ̀
èní ọjọ́ ajé á bá gbogbo wa gbé láṣẹ Ìdùmarè. Wọ́n ní ibi àárọ̀ ibi ọ̀sán ibi alẹ́ kò ní pa wá tọkọtaya tọmọtẹbí tará. Àṣẹ Ìdùmarè ẹ wo nǹkan panu bó ṣe pọ̀ nǹkan èrè oko. Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà sunkún sábọ̀ Yesufu should be ready to cry for another 4 years and a half, and if she continue to rant insensitively she will join El-Rufai. Olúwọlé from Dallas, Texas. Mami Dorcas dúró olú àtúnṣe wọ́n ní boat driver yẹn jẹ̀bi o, ìbá ti sọ igbógi olóró yẹn sínú omi. Wọ́n ní 90% àwọn celebrities ló ní aláwo kì í ṣe pẹ́lá nìkan o. Yorùbá ní Ìgbò máa pariwo tó bá jẹ́ wípé iná jó dúkìá wọn lẹ́kọ̀ọ́. Abẹ́ẹ̀rí ojú ń pọtá ní ìsìn wọn pariwo wípé tribalistic. Ẹjáyà lọ́dọ̀ bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọba ní ilẹ̀ Yorùbá àti ààrẹ Tinubu pàápàá mọ ẹni tí wọ́n lè gbẹ́kẹ̀lé nípa ọ̀rọ̀ ààbò. Wọn ò gbàgbé ohun tí àǹtí Gani ṣe pẹ̀lú dókítà Fáṣẹ̀hùn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjáyà lọ́dọ̀ bá mi Timothy Abiodun wọ́n ní Obi ǹjẹ́ ẹ fura pé látìgbà tí wọ́n ti gba àwọn èèyàn lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ní oríire ìjínigbé ti dínkù. Tinubu ń ṣe bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation for sure. ilẹ̀ Haúsá tán ti gbàbọ̀dé nìkan ló kù. Wọ́n gbàbọ̀dé mẹ́rin gan o. Wọ́n gbàbọ̀dé gan wọ́n fẹ́ mọ̀ báyé ìjọba Tinubu jẹ́ ni. Mọ́mí Ọlápẹ́jú Okos we say no to Sharia law in Yoruba land. That's Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní Fashola is capable of confronting Northern also the Lagos House of Assembly man 2 of them cannot be pushed here and there. Mọ́mí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Gani ti ń ṣe Kakanfò festival ẹ̀ tún lọ wá díẹ̀ dáadáa. Bọ̀bọ́ yẹn ti ṣe gbogbo ohun tí máa ń mú yàn tẹ́. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́ mi ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkó ibà pọ̀ ìmìlẹ̀ nkèsí ibà kùndùsì ibà kéde ibà ọkọ̀ gbogbo àwa sweet mama wow eré mi ń wú ilé aláyọ̀ yìí wọ́n tẹ love sí èmi nìkan àyà wa gbẹyọ kan bẹ́ẹ̀ àyà ti kó gbogbo ẹ̀. Mọ́mí Oyèmí Sálà wọ́n ní mo kí bàbá ọlọ́jọ́ ìbí 23/8 is your day long life and prosperity in Jesus name amen wọ́n tẹ love sí wọn. Ó rẹ̀ jẹ́ nsáré yan class kí n gba lecture lọ́wọ́ lecturer mi màmí Fatima Abubakar wọ́n ní gbogbo ọmọ Yorùbá ni wọ́n bí sínú ìṣẹ̀ṣe o ẹ̀sìn dé láyapa kí ni fìtínà gan-an. S2 system wọ́n ní confam wọ́n tẹ love sí àwọn confam ròyìn. Ọmọlára mọ́ mi ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lórí ìròyìn tẹ́ ń gbé wá débẹ̀ Ọlọ́run ni a kí o ń ṣe ni ó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan láti dìbò gbé ààrẹ Tinubu wọlé fún ìgbà ìkejì o àsìkò tiwa nìyí o Yorùbá nation no going back ire o ẹ bá ń kó kíwì àti ọ̀pọ̀ òyìnbó ìwọlé love iná ẹ bá ń lẹ̀ máyà láti Canada. S2 systems wọ́n ní Mrs. Ganiyu Adamu ààrẹ Arikusa also known as ààrẹ Jollof. Alhaja Rafiat Rahman wọ́n ní can you please check the interview on the internet and discuss with Chief Igboho more protection over him mashallah. Interview wo ni ẹ mà. Ìbá màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ìbá ọba oníròyìn Garuzga Lolo ní ìgbà tí ó wà ní Kérémọ́njé gbogbo ìgbà ni àyà máa ń dárò rẹ̀. Àyà mi ṣe. Ǹjẹ́ wàá bójú mu pé CSI tiwa ló fẹ́ sọ di bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá. Galolos pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ di ọwọ́ rẹ o tí o kò bá fẹ́ padà sí Kérémọ́njé yóò padà sí Kérémọ́njé. Alhaja Rafiat Aman wọ́n ní I just watched an interview of a prophet called Baba Confirm. He said it is a prophecy that Chief Igboho shouldn't take a title called Ososin. I'm nervous about it. Kí Ọlọ́run bá wa ré ibi dànù. One love. Mọ́mí ẹ mọ́ bẹ̀rù o. Ẹ mọ́ bẹ̀rù ó gbóhùn kọ́kọ́ lọ́lọ́run ó fi hàn everybody. Àwọn kan wà tọ́lọ́run tún wá fi hàn pé kán gùn sọ̀hún. Ṣùgbọ́n bá mi gan wọn kánjú tu lọ́rùn ẹ̀rí pọ̀ ní gan ò tí ìgbébí iṣẹ́ lórí ẹ̀. Ẹ mọ̀ wọ̀rí yóò ṣe ẹnu rẹ̀. I love you because you love you. Mo rí inú kọ́mẹ̀ntì yín ìfẹ́ yẹn mo rí ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ wọ̀rí yóò ṣe é ṣe. Báwọn ọmọ mi kan náà ṣe ń bẹ̀rù náà nìyẹn pé Ìgbòho mọ́ padà lọ́lé o wọ́n padà abẹ́ẹ̀rí bó ṣe wá di báyìí. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ẹ wá nǹkan jókòó lé ọ̀sẹ̀ tuntun tá a bọ́ sí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni ó jẹ́ fún àmọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní a kú oṣù tuntun ọ̀sẹ̀ náà fẹ́ sọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi náà nítorí mo rí táwọn èèyàn kí wa a kú ọ̀sẹ̀ tuntun ẹ̀mí wa ó làjá o nǹkan ò ní sẹ́mi wa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ bá dilẹ̀ bá dénú yín bí ẹ bá ráàyè ni o ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín o alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tá àkọ́kọ́ mẹ́nubà lórí orúkọ tí wọ́n fi síta yìí lórí ọ̀rọ̀ àwọn campaign team olódòdẹ wọ́n ní Betta Idu wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ex-governors Nyame Dariye tí wọ́n fi sẹ́wọ̀n pé ó jí multi-billion naira state funds
wọ́n ní ó wà lára àwọn campaign team 2027 fọlọ́dọ̀ọ́dẹ wọ́n sàn yẹ àwọn orúkọ yẹn wò náà rí oríṣiríṣi àti ti Mr. Dédèjì tá a sọ lánàá tán jẹ́ olórí àwọn tí ń gba owó òde ìyẹn owó orí kò yẹ kí bọ̀dá ẹ̀ wà ń bẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ní ṣé téèyàn bá ń bá olódòdó ṣèjọba ẹ̀yin ò tí mọ̀ pé card carrying member ni ṣé bí ṣejú wa ni former CDS tán di Minister of Defence nísìn ṣé bí ṣejú wa náà ṣe ní àwọn fẹ́ join APC wọ́n ní rárá wọ́n ní òfin òfààyè rẹ̀ lẹ̀ kí ẹni tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba kó wá máa ṣe ẹgbẹ́ pé no èmi ò mọ̀ o ààrẹ olódòdó ẹ wá dán lóhùn ẹ bá ń tẹ̀sí kágbọ́n táwọn èèyàn sọ. Some of the names in this list are completely ridiculous. Look, when Obasanjo, I'm sorry I keep going back to Obasanjo, but he has his faults, yes, but there are some things he did. He put country first. Dr. Christopher Kolade was not a member of the PDP when he was appointed British High Commissioner and then High Commissioner to the United Kingdom. It was because of his pedigree and because he will get the job done and because he will be well respected. And let me tell you, nothing is hidden in this world. What you know about these people, the whole world knows. Some of them might jolly well be rejected. And then when you go and appoint some of them with criminal records, past drug addiction, some have insulted the President of the Federal Republic of Nigeria publicly. I know two of such names. Yes, they ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o mo ní ti bẹ́ta ẹdún yẹn mo rò pé wọ́n fi compensate ẹ̀ ní ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tí mo sọ yìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin òbí bẹ́ẹ̀ bá lè gé ibi tó níláárí jù tó wúlò jù tó make sense jù nínú fọ́nrán tá a fẹ́ lò yẹ gé ẹ fún àwọn ọmọ yín ẹ mọ́ make up mind yín lórí wọn wọ́n lè mọ hùwà tó dá lé wọ́n lè mọ sojú ayé àwọn ọmọ yẹn ejò pa mọ́lẹ̀ ni wọ́n ẹ̀yin náà ní tèmi ń bí tí ẹ ti ẹ̀ wá ara àwọn ọmọbìnrin yẹn mi ò mẹ́kọ́ burúkú tán kọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ jẹ́ ká máa regulate wọn lórí fóònù ṣé ẹ rí tí òun yẹn yóò bọ́jọ́ ọ̀la jẹ́ tọ́mọ bá wá lọ dèèyàn ńlá mi ò mọ táwọn èèyàn àwọn ọmọ yìí rí kan wà lórí TikTok mẹ́ mo ti sáńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ débẹ̀ lóru ẹ̀bọ̀n bẹ́ẹ̀ jí láàárọ̀ ẹ̀bọ̀n bẹ́ẹ̀ débẹ̀ lọ́sàn ẹ̀bọ̀n kí sú yín ni ẹ ń pawó ń bí lóòótọ́ ìmí ìyọ́ ọgbọ̀n yàn sí kìíní báyìí tí ó lójú kámẹ́rà báyìí tí ó àgbàlagbà náà ṣé ẹ wá rí tán láwọn ọmọ ìṣe wọn náà ń ta ìhòòhò wọn ní skul wọn ní ti ń lọ ní skul nìyẹn ń sìn ẹ bá wa mọ sẹńtísáìsì ṣé ẹ rí àwa òbí nílẹ̀ adúláwọ̀ pàápàá jùlọ Nàìjíríà bàjẹ́ kinní kan tọmọ bá ti ń tẹ̀lé wa lọ ṣọ́ọ̀ṣì tàbí mọ́sálásí tàbí àkínjókòó ká mọ́ bọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ táwọn ọmọ ìkọ́ ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ wọn ìmí ọ̀dọ̀ pásítọ̀ nìkan ló ti ń kẹ́kọ̀ọ́ kò lè tọ́ka sí ẹ̀kọ́ tó kọ́ látara òbí á ti jálamba lọ irú ọjọ́ sátidé Sunday tó yẹ ká mọ́ bọ́n sọ̀rọ̀ ó yẹ ká gbà mí gan kò yá lọ ṣọ́ọ̀ṣì pé èní mo fẹ́ bọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ gidi ni a máa ń expect pé bá a ṣe ń gbégbèsè àwọn ọmọ yẹn ń kọ́ ẹ̀kọ́ lóòótọ́ ni wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n kí ìsara wa nìkan náà ti ń kọ́ o àwọn ẹ̀kọ́ òdì kan wà tó jẹ́ wípé yín máa ń ní pleasure nú bẹ́yìn bá ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ nú ilé tó wà bọ́rìn èyí tó ní pleasure nú náà máa gbà o èyí tó sì ń kọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ló pọ̀ jù ẹ jẹ́ ń fún ọ̀gá ọlọ́pàá ìlọ́rọ̀ sọ. In this particular school, I did not see one male teacher. So I asked, what is going on? He said their parents comes here to fight. So I packed the phone. Dustbin like this was filled. We took it to the office. iPhone 16, iPhone 15, Samsung phone. And the teacher whispered something. He said, another thing is that they watch pornographic movies in class and some of them are pressing. He took my people explaining pressing to me very well. So we went to 2 other schools because when we pick an area, we go around it before we go back. My top landing of the top floor of my division was filled. So I asked, what's happening here? They said, parents of the children you seize their phones in school. They don't reach police station before I reach. To do what? Collect back the destruction of this generation that we snatched from their children. We had an understanding in the school that before you give them this phone, let them write letter of apology to the school, you stamp and send a copy of the letter to us. I will know they've settled with the school before we release to their parents. And they must come with parents. That's why all of them went to call their parents up and brought them. So when they filed in, it was my PA that called me. Mama, I beg, now there are too many. Let's see some of them. I said they should come in. After cancelling them, I will not ask, what do you do? I said, Pepe,
How did the boy get phone? Say, I just gather money for contribution, now I buy phone for that. She's lying. A story that made me go into it. There was a boy. I saw the mother came in. No earrings. She covered her head. I grew up in a CSC church, so I felt, oh, this should be a deeper lifer of that sect. So I just said, Madam, what church do you go to? And she told me, CSC. Wow. I said, what do you begin to do with phone? What do you do? She sells something in the market. What did they do with phone? He said, no, you get phone. Now the senior sister way the university get phone. I don't know why this boy pick up. Today we pick up. Now he sees the phone. I was sorry. I said, oh, what a victim. It shouldn't have been like. I said, so why did you take your sister's phone? Pick your phone here. That spirit told me, let him show you his pictures on the phone. So I just called him back. Others have taken their phone. I didn't know. I didn't go into details. But because of what his mother said, I just picked. I opened the phone. He told me. And the first thing I did was power the phone for him. Show me your pictures. No picture. Only the picture of himself and his classmates. Do you know, I saw Nigeria famous artists. Most of you seated here, that your WhatsApp have been hacked, or they've sent you a message, and somebody paid me 500,000 to kill you. But you're a good person. I don't want to kill you. Send 350 here, before God and man, on the phone. That guy has more than 85 Australian numbers with Onyibo faces that is using to collect money from people. Not only that, the girl children in the school, all their head picture where they are playing with themselves is on the phone. So I asked him, who are these people? He said, my classmates. What do you do with it? He said, they beg me to sell for them. Mommy, check very well. You see the chat there. Her name is so. She said, I should sell for her. How much do you sell these naked videos and pictures? 500,000 naira. Under our watch. Under the sky. True life story. True life experiences. I was forced to detain him and have a juvenile cell because of the content of his phone and because he admitted to being into fraud. Of course, the parents kept coming. Everybody in the world were calling me. And the school authority had to call that he has to be in school. What do I do as a mother? I cancelled him and allowed him to be because I didn't go to arrest. I went to tell them that they can be part of the team of speaking out so that we can have a better tomorrow. I went to shine my light. I didn't know that in the process of shining the light, just imagine that I didn't go to such school. The phone is still with me. I didn't release it. And many others. And I saw parents, very few, out of over 30-something parents, only 1 or 2, right, Ima, said, Madam, I don't know where I get money to buy phone. Keep the phone, no give them. I come so that in Papa, when say, follow and come, go no say I don't come. I did where they do my work for Ogeli. Now the Papa call. Keep the phone, no give them. And I saw the boy pinching the mother. Those are the mothers and fathers we have. They are benefiting money from this proceed. We attach importance to negativity. Your children brings in GRK like the other coach spoke about. We do not talk. Our daughter should be told that when next, I remember the letter of my father to me in the uni days. He said men are like butterfly. They fly from nectar to nectar. When they are done with one, they go to another. Remember my father, now striker. And you know there's a saying in my place that somebody that uses cutlass to cut does not allow knife around him. So he needed to protect his daughter. He also told me that when next a car parks beside you, tell the owner of the car, do you want to dash me the car or use me to decorate it for a while? The first guy I told, he came to meet me and like, small girl, who tell you that kind of talk? Fathers, be part of parenting of your girl child. Use your life experience to tell them the do's and don'ts. Hearing from you, showing them love will make them not to derail. So that the enemy will not say, the one way you do, now that they do your picking back. God bless us all, too many to say, but tomorrow you worry. Aya ní ọ̀gá mi àlékà eléyìí mọ́ ìròyìn o, eléyìí ẹ̀kọ́ ńlá ni o, mo ní ẹ̀kọ́ ńlá ni èmi náà kẹ́kọ̀ọ́ lára rẹ̀ ọgbọ́n la fẹ́ ta àwọn ọmọ ìgbọ́njú àlọ́ wọ́n mọ fóònù lójú àlọ́ ẹ wá wo gba àwọn ọmọ tán lọ skul táwọn òbí wọn ò mọ̀ wípé nǹkan mìíràn ló ń ṣe ọmọ kan ṣoṣo wá ní píkṣọ àti fídíò ìhòòhò gbogbo wọn kárápátá ó ń bá wọn gbowó lóòótọ́ sì ni tó sọ wípé kán chẹ́ẹ̀kì chat àwọn ọmọ yẹn náà introduce ara wọn sí láwọn obìnrin yẹn àwọn ọmọ yẹn ni báwa tà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn obìnrin náà àwọn ọmọ wa obìnrin jẹ́ ń kóra mi mọ́ àwọn náà ń ṣe takers fún àwọn yahoo bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ń bá àwọn client sọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà àwọn náà máa sóhun bí ohun kínní àwọn náà máa ń gbowó àwọn náà oríṣiríṣi náà ń ṣe fún wọn àwa bàbá sì rèé the only thing táwa parent Africa mọ̀ ṣe náà ni pé ká já lambálambá kiri ká hustle ká mọ oúnjẹ wálé ọmọ ti lọ school ta ni ń tọ́mọ báwo la ṣe ń tọ́mọ 100% ẹ̀kọ́ tọ́mọ yín kọ́ ibo ló ti kọ́ nǹkan ṣoṣo bùkátà nìkan là ń gbọ́ lórí àwọn ọmọ yìí ẹ̀sìn iwájú sì ni tẹ̀yìn wò sáré ibi táwa gbà kọjá tá a ti ṣubú oríṣiríṣi àníràpọ̀ àfi kọ́ àwọn ọmọ wa àrùpọ̀ ń kọ́ fúnra wọn wọ́n ń wò wá wọ́n ń wò ṣe wa ń bò àìmọye ìṣe oníṣekúṣe fún ọmọ ń wò ń ta
tán àti ẹ̀ ní rojú ráàyè wo ìṣe bàbá wọn àtìyá wọn. Ó mà ṣe o. Òun náà nìyẹn ẹ káàbọ̀ ogun tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dálé lórí gbogbo ibi tá à ń gé táì silence yẹn náà ni ìhòhò nǹkan òhò nípa bó ṣe ń ta ìhòhò wọn tá gàdì sí iwájú kámẹ́rà. Ṣé kinní yóò tiẹ̀ wà ní value money? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ sẹ́rí nǹkan kan tèmi rí lórí ọ̀rọ̀ wọn ni pé wọ́n rí ọ̀pọ̀ èèyàn tó ń ṣe kinní yẹn lórí agbègbè tó ń send. So àwọn náà fi kó wà normal. Ẹ jẹ́ ká wà mọ̀ sọ fún wọn wípé ìhòhò wọn àbí aṣọ ló gbọ́dọ̀ wà. Àwọn kan náà ó ṣe bí ẹlẹ́yà báyìí náà fi mask, wọ́n á tún fi mask bojú, wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀ lè rí àwọn. Ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn, ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ agbẹnusọ Àtíkù tó sọ wípé ààrẹ olódò rẹ̀ ń parọ́ fún ẹni òun ọ̀yọ́ subsidy o. Ẹ wá gbọ́ àṣírí o, ṣùgbọ́n ká tó lọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tọ́gà rẹ̀ sọ àwa lábàkà. Àtíkù accuses Tinubu government of stealing subsidy removal proceeds. Òun gbà pé olódò rẹ̀ yọ subsidy ṣùgbọ́n owó tán rí èrè bẹ̀ ó ní wọ́n ń jí ni. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ bó ṣe sọ. Former Vice President Atiku Abubakar has accused the President Bola Tinubu administration of allegedly diverting funds saved from the removal of the petrol subsidy. Speaking in an interview with Arewa radio platforms, Hausa Lu on Wednesday, Atiku claimed the money generated from the subsidy removal should have been used to improve the lives of Nigerians rather than being allegedly misappropriated by the government. Wọ́n ní bó ṣe lò láwùsá nìyẹn, kò ní ìdíkà tún play máa àgbà Hausa. Èyí tó sọ náà ni mo ti sọ yẹn. Jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ confucianist ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ níbi tó ń ti là mọ́lẹ̀ wípé ààrẹ olódòdó yọ subsidy mú lọ́gà rẹ̀ sì gbà kan yọ subsidy. Ìdí tó ṣe lóhun ó dà padà nìyẹn. Ọ̀rọ̀ yín ṣe wá ń takora yín báyìí. Ẹ mọ̀ nǹkan kan ni. Ẹ ṣe assignment yín dáadáa ni. Ẹ bá ń tẹ̀ sí. Mo ní àròyé kò kágbọ̀n. Nelfon, the student loans. Of course, the Tinubu attack dogs have jumped to the streets. Oh, Atiku will not be able, if he brings subsidy back, you will not be able to pay student loans. Is Tinubu paying student loans from subsidy? The answer is no. Do you know where he gets the money from? Where? Part of the money, a major part of the money, is recoveries that EFCC made from Yahoo. But that's just... Hold on. That is haram. That is tainted money. Blood money. I'm not sure that one included. No. Please, Clement. This is not part of journalism. I've done this for 27 years. I'm telling you, it was announced last week. Not last week. No. Please go back to. Please, if you have internet here, go back to your Google. I can pull that out, but not to. Please pull it out. It is not today. It was part of the fake resolution when they last met. No, that will be a new intervention. Okay. They have been doing it. All right. 50 billion naira was recovered. They even talked of unclaimed dividends. People who have died, they have families. Why not trace them? Why do you want to use their money? Then you collect money from Yahoo, fraudulent money from criminals. So you now rely on the number of crimes to be committed for recoveries to be made before you can now fund the education of our children. That is, on its own, is haram of the highest order. Any leader, education is more important than building roads from coastal highway from Lagos to nowhere. Awarding contracts without protocol. All right. Are you with me? And throwing monies around. When you can, if you can borrow money, this government has borrows like a shark. Despite the so-called monies the monies they've been collecting from the poor in the name of subsidy removal, this government has borrowed more money than all the governments put together since independence. Oh. And we begin to ask, what do they do with this money? On top of it, you are giving student loans. They didn't just wake up to start giving student loans. The first thing they did was to increase school fees. You increase the school fees of an average medical student, for instance, used to pay 40,000 naira. You increase it to 400,000 naira. Then you now say, okay, you are giving them loan. In giving them loan again, you cannot make a budget. You cannot make a budgetary provision for the education of our future scientists, for those who are going to design materials that can take us to space, those who can build towers in this country. No. Instead, you take monies recovered from criminals.
and dividends of dead people. My dear Clement, that on its own is the highest form of haram. And Atiku is saying, hold on. I want us to talk about this one because please, Clement, please. I need to close this. Oh, yeah, close. It does not make sense to have a dangling participle. It is important to we are communicating to the people. Close it in. I'm not here to impress you. Of course. I'm speaking to Nigerians. And I'm speaking to Tinubu because he knows. Do you understand? The blood of innocent Nigerians will be the judge in this election in 2027. It is a referendum. You cannot take money from criminals to educate our children. That's what Atiku is saying. And he's saying that, look, this money, the oil belongs to Nigerians. Let Nigerian refineries refine this oil. If Dangote can produce 41.5 million barrels per day, BOA has been given license. They will be ready for production in the first quarter of 2027 by the time Atiku is coming in. There are other smaller modular refinements, and the Mr. President himself, as well as his spokespersons or attack dogs that he released to unleash on the messenger without looking at the message. In fact, they did not even interrogate the concept or the model of our subsidy model before they started ranting, like people who were yanked off their mother's breast while, like deprived sucklings who were yanked off their mother's breast while sucking breast. You see, the issue is simple, and illiteracy is a misfortune and should never be mistaken for privilege. The first question we should even interrogate is that. Signal lost. The first question we should interrogate is that, was subsidy ever removed under President Bola Ahmed Tinubu? The answer is no. But according to the government, the answer is it is not according to government. It is the issue is that we have never interrogated these issues. Okay. You understand? A man walked up to the podium and announced that subsidy is gone without a plan. They came up with nothing. And the next day, of course, prices jacked up of everything, including fuel. From diesel to kerosene to petrol, everything. Cost of transportation increased by over 200 to 400%. Tinubu never removed subsidy. He only announced the removal of subsidy so that he could generate and raise money to sustain his lifestyle and fund his fence. And I'll tell you why, in clear and unambiguous terms. A man, president of is serious about governance, cannot run two separate economies in one country. It's impossible. Okay. Tinubu runs two separate economies. Also. One for the poor and another for the rich. And I'll tell you. We are talking of a president who announced the removal of fuel subsidy, and we are paying higher for everything. So, of course, we are the ones paying. So he's taking money from us. In the same breath, the same president approved through an executive order waivers, interventions, and supports from oil multinational companies to the tune of about $11.5 per barrel for agreeing to come and invest in Nigeria to explore our oil. ìbáyìí láti dá lọ́wọ́ kọ́ láti dá lẹ́nu àyà ti pa máìkì lẹ́nu rẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yéhun ó ló kàn ń sọ bàlúbàlà ni ó kàn ń kó gbọ́ ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn. àwọn tó fẹ́ ṣe sọ́nà ní olódòdó gan wọn dúró lójú kan ọ̀rọ̀ wọn ò yéra wọn. aram ló tiẹ̀ ń bí àyánú tó ń pariwo aram pé ibi tá a bá ọ̀rọ̀ dé yìí tá à ń pariwo lé àwọn arábí lórí so aram lẹ fẹ́ wá fi ṣèjọba fún wa. kí ló burú nínú kan gba owó lọ́wọ́ olè owó tó lè jí ẹbírú ó yẹ kán gbowó gbogbo owó tí wọ́n fẹ̀sùn kan ọ̀gá rẹ̀ Àtìkù náà tó jí ó yẹ kán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ so tó bá gbarú owó yẹn sìn sí ìjọba tÁtìkù fẹ́ wá ṣe nìyẹn so wọn ní gbowó lọ́wọ́ àwọn tó kí ló fẹ́ ok kí ni kán fowó yẹn ṣe owó tán gbà lọ́wọ́ àwọn tán jí owó yẹn tí FCC gbà kì í ṣe owó tán gbà lọ́wọ́ òyìnbó tí ń pariwo yahoo ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán gbà lọ́wọ́ òyìnbó wọ́n ti repatriate ẹ̀ padà sílùú wọn o bẹ́ẹ̀ ni o mọ́tò tán gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán kó wọlé láti Canada wọ́n dá padà o bẹ́ẹ̀ náà ọ̀nà mú àwọn ọmọ yahoo tán ń gbà àwọn èèyàn nílùú òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn owó ìjọba tán jí tí ń polówó ẹ̀jẹ̀ ẹ wo ilé tán gbà lọ́wọ́ èlú mélòó ẹ wo àwọn ilé tán gbà lọ́wọ́ fọ́mà kìíní Malami so àṣenú bí wọn so kán mọ̀ lówó yẹn kán mọ̀ wò á ti ẹ̀gbọ́n ti kìíní àwa náà pariwo lé wọn lórí ń bì ṣùgbọ́n a ti ṣe lálàyé wípé owó àwọn unclaimed dividends unclaimed funds wípé kì í ṣe wípé wọ́n já wọn lólè wọ́n ti kó sínú
trust fund kan tó jẹ́ pé anytime táwọn family àwọn èèyàn yẹn bá yọjú wọ́n máa gba owó wọn padà ṣé kó wọ́n máa wòran ni owó tá à ń kó sí báǹkì gan-an báǹkì ń lò wọ́n fi ń ṣe business. nefond tán sì ń pariwo yìí tán ni kò táwọn lọ́rùn nefond yìí ààrẹ olódò nàìjíríà nìkan náà ti ń yá àwọn ọmọ lówó o tán sì máa dúró dè wọ́n kán bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Then secondly tán ní gba 10 kọ́bọ̀ lórí interest. ẹ láti ń dọ́gbọ́n campaign ṣé rí àwọn ará bí ẹni tí ò bá lóye tó wọ́n á fọ̀rọ̀ wọ́n á fi kó bá wọn náà sì dá wàhálà ilẹ̀ tó lódòdẹ fẹ́ tún ṣe á sì ti kìlọ̀ fún lódòdẹ náà ẹ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ lè tún nàìjíríà ṣe kò sẹ́ni tó lè tún ṣe wọ́n fẹ́ kẹ́ àwọn tí ò fẹ́ kí nàìjíríà dáa ló pọ̀ jù irú àwọn ilé ìtàn pariwo wípé owó tán gbà owó tán jí lọ́wọ́ ìjọba tán gbà padà òun pè lára àmù fúnjọba tó lówó kò sì ní yí ọ. ẹ wọ́n bínú language mo lò yẹn wọ́n mọ̀ fẹ́ confuse àwọn ọmọ nàìjíríà ni ọ̀gá rẹ̀ jáde ó ní subsidy tí ààrẹ olódòdó yọ òun ó dà padà ìwọ jáde ó ní wọn yọ subsidy ó sì ń ro adúrú ẹjọ́ ó rò tó wọ́n náà wà mo kúrò lọ́dọ̀ ẹni o tá a bá gé mọ́ lẹ́nu ó ro ẹjọ́ tó wọ́n náà wà nínú ẹjọ́ rẹ̀ náà ó gbà pọ́n yọ subsidy ṣùgbọ́n nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ní wọn yọ subsidy nefond oníkìsowó subsidy tán yọ náà fi ń ṣe ọ̀tọ̀ níbi tán ń kó subsidy sí òun náà ń kó fáwọn gómìnà ẹ̀ náà fi ń kọ́ àwọn gómìnà fi ń kọ́ flyover ó sì tún sọ pé wọ́n yọ subsidy Àtíkù sì ni wọ́n yọ subsidy òun ó dà padà kí wàá ní confusion tẹ́ fẹ́ dálẹ̀ ẹni tí ò bá lóye pẹ̀lú àwọn akíndanidání àwọn arìndìn ẹni tí ò bá ní òye tó wọ́n mọ̀ dàbáì bí ìgbà tí atẹ́gùn bá ń gbé pépà ni. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ò make sense ariwo lásán ni wọ́n ní eléyìí tán wá ń pa lọ́dún yìí wọ́n ní kò tó ti 2022 wọ́n láriwo wọn lọlẹ̀ kán rè ya loudspeaker àti amplifier wọn ló dáa àyà ń fi rẹ́ǹtì o yóò gbowó lọ́wọ́ wọn. báwo ni ẹja wá yà lọ́dọ̀ àwọn tó mòye ọ̀rọ̀ yìí dáadáa lórí ọ̀rọ̀ subsidy tí gbogbo wọn ń pariwo tán ní ààrẹ olódòdó mọ́ tán ṣe pé wọ́n fìyà jẹ aráàlú èmi ò mọ bí economic ṣe ń wọ́ọ̀kì bóyá macro ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wọ́ọ̀kì kí wọ́n tó wá Àtíkù sórí micro kò yé mi rò pé wọ́n máa ń build nǹkan láti ilẹ̀ ni ibi gegele làárẹ̀ olódòdó ti lọ mu ilẹ̀ lèmi rò pé ó yẹ kán ti máa build ẹ̀bọ̀ kán máa build ẹ̀bọ̀ àti náwó nù nàìjíríà gan lè ní ìsìn àwọn èèyàn ò ṣe fàájì mọ́ oúnjẹ gan wọ́n ń yọ jẹ ni nítorí ẹ̀ ọrọ̀ ajé gan wà ó rù ọrọ̀ ajé rù gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olówó tó wà nù macro yìí sí rèé ìlú èbó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn dọ́là ná àwọn tẹ́ lè ya owó lù tí ọrọ̀ ajé nàìjíríà gan tí ó wà bóyá àti tínú rẹ̀ ó dùn bíi irúgbìn téèyàn gbìn àbí igi téèyàn gbìn tí ò rómi nígbà ọ̀gbẹlẹ̀ ẹ̀ bomi wọn ṣùgbọ́n wọn láwọn gómìnà ni o wọn láàrin olódòdó ẹ wà wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá àwọn gómìnà yìí o ẹ jọkẹ́ tó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ẹ wà wọ̀rọ̀ kò fi ṣàdá wọn bóná ń kówó ìsí ẹ bá mọ̀ bóyá kẹ́ ẹ kúkú ṣòfin kẹ́ ẹ ṣe executive order pé gbogbo èlé owó tẹ̀ ń rí lórí subsidy ẹ ní fún ọmọ ẹ mọ̀ pín nǹkan kan fún ọmọ. ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu arákùnrin. We have gone through this route in the past, and I'm surprised that this is coming up as a major economic discourse. We went through a regime in the petroleum downstream sector, which was riddled by massive corruption. The refineries collapsed and were not functioning for almost 2 decades. Massive smuggling, leakages. NNPC was not able to remit funds to the federation account. We had massive forward sales of our crude. It created a massive problem even for our foreign exchange situation. So if you have gone through that kind of experience, why on earth should we at this time and age be discussing about going back to that kind of regime? I think we should elevate the level of economic discourse as we move closer to the, because there are bigger issues. We have issues to discuss about electricity. There are issues to discuss about insecurity. We have issues of agri-productivity, industrial productivity, job creation and so on, even infrastructure. So we should elevate the level of our economic discourse to be discussing more serious and more sustainable policy propositions. Now, coming back to the point you made about the revenues and all of that, of course, I listened to, and all of us listened to, the Minister of Finance a few days ago, where he comprehensively laid out the numbers. And what we saw from those numbers was that even the subnationals were bigger beneficiaries of this subsidy removal and the subsidy savings. Close to 60% of that went into the subnationals.
just about 40%, was to the federal. And you can see that in the way the fiscal operations of the subnationals have been. In fact, over the last few years, the subnationals were in a much better fiscal position, even than the federal. And you can see that from their budget implementation, for the kind of projects they have been implementing, for the ability, to clear areas and all of that. While even the federal itself is struggling. Because the federal government itself is also paying a huge price, even under this reform architecture. The federal government has stopped or practically, drastically reduced these waste and means finances. It is easy for the government to just issue checks to the central bank and say, okay, bring in this money. Under the previous administration, close to 5 trillion or more annually they were getting from waste and means. That has stopped practically. Then there is this exchange rate effect on the servicing of foreign debt. That has a significant impact on the financials of government. The same thing with interest payment. You also have the electricity subsidy. I mean, the minister laid out all these numbers, and they were very, very clear. But the point I will make is that correcting the distortions in the economy is much more significant beyond revenue. Because we are talking about creating an ecosystem that will allow more investment to come in, that will increase the level of investors' confidence, that will allow more jobs to be created. And we are beginning to see that in our macroeconomic numbers. I agree that these things are yet to trickle down effectively, but this is a major reform. This is like undertaking a let's take this is instead. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹja wáyà lọ́dọ̀ Kwakwanso igbákejì tó fẹ́ sí igbákejì Obi presidential candidate sí ni wọ́n so kò tí àti lè pè ní igbákejì anything torí ẹni tó sí igbákejì rẹ̀ gan ò tí ì di nǹkan kan. Ibẹ̀ ni Kwakwanso ti ganu sí máìkì wípé ọ̀rẹ́ òun ni Yari tán fi ṣe DG campaign ààrẹ olódòdẹ Obama gba iṣẹ́ yìí ó mọ̀dí tó ń ṣe ń sọ Kwakwanso ní ìyẹn the vice presidential candidate of the Nigerian Democratic Congress Rabi Kwakwanso has appealed on rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí former Zamfara state governor Abdulaziz Yari to reconsider his decision to serve as director general of All Progressive Congress Presidential Campaign Council for the 2027 làwọn yẹn bá ní sẹ́rù ń bọ̀ ni ó ti mọ tó lè dà lára ó mọ̀ wípé ó wà sand ó tó gbangba sùn lọ yóò ní rárá òun ò fẹ́ kí wọ́n ta epo sáàlà rẹ̀ ni wọ́n ní kí ló kàn ṣé wọ́n ló làlà. Kwakwanso made the appeal in a statement on Sunday while reacting to the recently constituted APC campaign council, which has President Bola Tinubu as chairman and Yari as director general DG. Kwakwanso made as DG, the former Kano State governor questioned why Yari would, who previously governed Zamfara State, would lead a campaign seeking the continuation of the present administration, despite what he described as persistent insecurity, poverty, and unemployment. Bóun náà sì wà lára àwọn tó máa ń pariwo tí kì í yin olódòdẹ o. Wọ́n ní I particularly appeal to my brother, Senator Abdulaziz Yari, pé ọmọ zone kan náà làwọn o, who has accepted to serve as Director General of the APC Presidential Campaign Council, to reflect deeply and reconsider accepting this responsibility. Pé ẹ̀yin òun ló yẹ kó wá. He argued that Yari, as a former governor and prominent leader from the Northwest, was familiar with the effect of insecurity, poverty and displacement and the destruction of livelihoods in the region. Pé kí wá sóhun ló yẹ kó tún rè gbé sí APC lẹ́yìn. I therefore will be surprised if in his good conscience nínú orí pípé rẹ̀ will lead a campaign whose principal objective is to secure the continuation of the government under which many of the people he governed, Zamfara and the other innocent Nigerians, remain trapped in these challenges he had. Kwakwanso described the composition of the APC council and the campaign team as a reflection of the choice Nigerians will face in 2027. Bali Wurayiran kan tún win lẹ́lẹ́kejì mo láwọn win a new beginning or the continuation of the present system. A new beginning bo ẹ̀yin lẹ báyé jẹ́ ìwọ náà ti wà ń pò gíga rí àní gbogbo kíní èèyàn ààrẹ lódòdó ò ní èèyàn tó lè bọ́n sọ̀rọ̀ ẹjọ́ wẹ́wẹ́ làwọn yẹn ń rò kò yẹ kán wo tàwọn opposition ó yẹ kán sọ̀rọ̀ kò dá sáká lẹ́nu wọn wípé àníṣe ìdí tí inflation fi wà wọ́n ń fowó ra owó fún yín ní gbogbo economy àtẹ̀yìnwá was not based on market value, market forces wearing playing ìbò ti sá lọ yóò sì máa sá fún mi àwọn market value tó yẹ kó máa dictate bí ọrọ̀ ajé ṣe lágbára tó wọ́n fi owó rà á wọ́n print owó jù wọ́n tẹ̀ lórí bá
wọ́n ń parọ́ subsidy pọ̀ kì í ṣe lórí epo nìkan ibi tó ti ń san subsidy pọ̀ lórí exchange rate wọ́n ń san subsidy Ààrẹ Olódòdé yọ gbogbo ẹ̀ dànù ni torí ẹ̀ ló ṣe dàbí pé ìyà yẹn pọ̀ àwọn náà sì máa ń sọ àwa náà wá ń bẹ̀ wọ́n pé kán jọ àti lẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ alẹ́pẹ̀pẹ̀ nìkan ti mú ọ̀rọ̀ yìí tá a bá sọ wípé ta ló ti fèsì reality nínú bó ṣe ń ṣe ìjọba rí Nàìjíríà Olódòdé ni tẹ̀gàn kọ́ o ó ti ẹ̀ jẹ́ pé níta fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn wà lára ìwò tá a fi ń pa yìí ṣùgbọ́n that is the truth tá a bá fẹ́ parọ́ tanra wa ni ń jẹ́ kí àìníyàn pọ̀ nìyẹn ìwé ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀ wọ́n ń tó mú àwọn olówó tó máa ní sí báyìí kán jọ kán bá wa ṣe juxtapose ẹ̀ kán yí ọwọ́ aago kán bá wa yí ọwọ́ aago yẹn sọ́dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù báyìí ọwọ́ aago tó ti wà lọ́dọ̀ àwọn olówó yẹn kán bá wa yí sọ́dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù gbogbo ọ̀nà pátápátá kán dín owó tó ń lọ ẹ sì ti gbé táàsì lórí àwọn olówó kí ló tún wá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni ní kò sí ẹni tó lè yí ọkàn òun padà òun ti make up mind òun ti take decision wípé ibi tí Ààrẹ Olódòdé ń lọ ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí Nàìjíríà ń bẹ̀rù àti lọ òun ló ń kó yín lọ yìí pé bí Mósè ṣe kọ́ ọmọ Nàìjíríà wọn ni mo fẹ́ wọn preach wọ́n ní bí Mósè ṣe kọ́ ọmọ Ísírẹ́lì jáde ló kó ẹrú nìyẹn inú ogun ní ti ń kó wọn bọ̀ ìgbà tán dé etí òkun pupa wọ́n létí òkun pupa lẹ́wà yìí wọ́n lọ lọ́rùn ọ̀pá Mósè wà lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdé ẹ̀gbọ́n láàyè kan ná ọ̀pá sómi kókun pupa pínyà wọ́n láròyé pọ̀ báwọn opposition wà nígbà náà wọ́n náà ń ṣe àwọn opposition dìde lòdì sí Mósè wọ́n ní ìwà aláìmọ̀kànmọ̀kàn ojú ẹ̀ fọ́ ni akálòlò lásán tí ò lè pe bàbá orí igbá ni mọ̀ ń kú sí epo ti tán nu mọ́tò rẹ̀ ló wá ń kó wa bọ̀ o ò lè fi àwọn sílẹ̀ sí oko ẹrú lọ́dọ̀ Fáráò kàn ṣègbè síbẹ̀ ó ń re Fáráò tá à ń sá fún òun nílé àwọn bọ̀ yìí wá wo ibi tó kó wa wá wájú òkun pupa ó ní ẹgbẹ́nu dákẹ́ let there be silence Ọlọ́run tó mọ̀ tó ṣáájú ogun lálọ tó kẹ́yìn ogun lábọ̀ yóò ran àwọn lọ́wọ́ Ọlọ́run wa ni àròyé wo ló ń ṣe fún Mósè sórí rẹ̀ pé sá Ọlọ́run ẹ̀yin àwọn ará bíi ló wà ní òun ló ń dá gbogbo yín òun òfìgbà kan kó lẹ́yìn gbogbo yín ṣùgbọ́n tó ń fẹ́ sọ fún ọ ni pé wọ ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ tó ò mọ nǹkan kan ni náà sómi ló bá nà sómi lòkun pupa bá pínyà òkun pupa Nàìjíríà ò pínyà ẹ mọ́ wọrí bó bá ti wá pínyà tán à ń lọ torí àwọn ọmọ Mósè torí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́jọ́ náà wọ́n lọ lẹ̀ lérí láti bẹ̀ ni ogun Fáráò ó ṣe kí ni Ààrẹ Olódòdé ẹ̀yin lẹ́ni preaching yẹn o kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ogun tẹ́ ẹ bá ń ṣe pátápátá àti dé òkun pupa báyìí from òkun pupa báyìí tá a bá ti làjá à ń lọ ilẹ̀ músẹ́ ìlérí wa ni ẹ jẹ́ kí ó yọrí pé o àwọn ìsọ̀rọ̀ ẹ̀ gbàgbàlagbà à ń lọ ilẹ̀ músẹ́ ìlérí wa ni o mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní gbogbo àbáfápọ̀ nǹkan tó ń ṣe regional tó ń ṣe yẹn ẹ wò ó Olódòdé Mósè báàmì Sunday kò yọ̀ọ̀dà fún yín o èmi náà ń bọ̀ wá gba ilọ́ọ̀sì kan tí ń fi mọ́ cruise ní bàbá Nàìjíríà ilọ́ọ̀sì mẹ́jọ ẹ bá ń times èlò náà ń ta ilọ́ọ̀sì kan ní ìsìn times 8 ǹjẹ́ ò ti wọ 1 billion báwọn kàní ó fẹ́ kéku èlò ló gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn PDP ń gbáná ó fẹ́ kéku sówó burúkú wà lọ́wọ́ ọmọ yìí ó mọ kankan mọ́tò lásán mọ́tò ilọ́ọ̀sì lásán kì í ṣe ilọ́ọ̀sì nìkan o ẹgbẹ́ àtẹ̀wájú ìgbà mí èèyàn máa ń flex mọ́sùn fún wọn wọ́n máa ń rò pé àwọn jẹ́ nǹkan ni àwọn atọrọ jẹ lásán ẹjẹ́ wá yà ní ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ tí NDLEA mú yìí 101 ọgọ́rùn-ún lẹ́kan ẹ gbọ́ kí lẹ́yìn rò pé kán ṣe fún mọ̀mọ́ yìí ọgbọ́n òun náà tó fẹ́ kọ́ mọ̀mọ́ yìí ná 101 wọ́n sì wá bá àwọn oògùn olóró lọ́wọ́ mọ̀mọ́ àjọ tó ń gbógun ti egbòogi olóró ní Nàìjíríà NDLEA ti fi ìsìnkún òfin mú ìyá ẹni ọdún 21 kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ẹ̀sùn pé ó ń ta oògùn olóró àwọn ọmọ mọ̀mọ́ yẹn ló máa introduce wọn sínú àbà mọ́ lè mọ́ rí wọ́n mọ̀mọ́ rò pé tábà náà ìyá àgbà náà Esther Ogunmabo sọ pé òun bẹ̀rẹ̀ òwò ọ̀hún lẹ́yìn tí iná jó gbogbo ọjà tí òun tà tẹ́lẹ̀ ta ló introduce yín sí mọ̀mọ́ lára àwọn nǹkan tí wọ́n ká mọ́ ìyá àgbà lọ́wọ́ lágbègbè Ìlísàn ní egbògi skunk àti igbó tí wọ́n rẹ 90 gram
àkàrà ìyà náà tú sépo lásìkò tí àwọn òṣìṣẹ́ NDLEA yabo agbègbè rẹ̀ láti mú àwọn tó ń ta oògùn olóró. Lẹ́yìn tí ọwọ́ tẹ̀ tán, ìyá náà jẹ́wọ́ fún NDLEA láì fi àkókò ṣòfò nípa bó ṣe bẹ̀rẹ̀ òwò náà. Ẹ gbọ́ ẹ̀wọ̀n wo náà fẹ́ẹ́ fi 101 sí káyà ara pósí mọ̀mọ́ ò náà dáríjì mi. Ọdún mélòó ló kù tí mọ̀mọ́ wà máa lò lẹ́wọ̀n? Ẹ ń farúgbó. Nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ NDLEA Fẹ́mi Babáfẹ́mi fi léde, ó sọ pé ọ̀kan lára àwọn ọmọbìnrin ọ̀hún tó gbé nílùú Èkó ló máa ń kó ọjà fún un ní ọjọ́ mẹ́rin tí òun náà yóò sì máa tà fún àwọn oníbàárà rẹ̀ ládùúgbò. Ó yẹ kán dẹ mọ̀mọ́ yẹn nìkan ṣe bí ẹni pé wọ́n ti mú. Ọjọ́ tí ẹyin yẹn bá wá deliver àtàwọn tí wá ń rà kankan ra mọ́ mú wọn sìnkún báyìí. Mọ̀mọ́ yìí ò lè ṣẹ̀wọ̀n o, torí mi ò mọ ìmọ̀ tẹ́fẹ́ fi mọ̀ sí báyìí o. Òfin ni wọ́n ṣẹ̀wọ̀n ni, ọ̀dà àwọn ò ní dá sí. Wáyé o bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìyá àgbà ọ̀hún kò ní fojú kan ọgbà ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní NDLEA ti tọpinpin ọmọ rẹ̀ tó ń kó ọjà fún láti ìlú Èkó. Ọmọ ní ó bá jìyà rẹ̀. Pé màmá ti dàgbà jù. Sófin Nàìjíríà sọ bẹ́ẹ̀ ni. Bóyá ojú ọmọ kékeré èèyàn bá ti dàgbà ojú ọmọ kékeré náà fi wò ó. Bàbá ti padà dọmọ kékeré. NDLEA ní láì fọ̀tà pé làwọn tọpinpin ọmọ rẹ̀ obìnrin tó ń kó ọjà fún lọ sílùú Èkó níbi tí ọwọ́ òfin ti tẹ̀ wọ́n náà. Ó ní ó jẹ́jọ́, ó ní ó lọ ẹ̀wọ̀n tó yẹ kí mọ̀mọ́ rẹ̀ lọ. Òun ní ó bá mọ̀mọ́ rẹ̀ lo ẹ̀wọ̀n yẹn. Ó ti dá báwọn ẹ̀san ti ké. Ṣùgbọ́n ta ni ó mọ̀ fún mọ̀mọ́ lóúnjẹ? Ọlọ́run dáríjì mi. Wọ́n ń fògùn olóró yìí wọ́n fi ń kó bá àwọn ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n tún ń rẹ̀ skunk. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní wọ́n kó àwọn oògùn olóró kan wọ Èkó, ṣùgbọ́n wọ́n bá wọ́n ní kíní kan met ni. Oníṣẹ́ rí lágbà tán ti mú ọmọ Mexico yẹn. Nàìjíríà, Mexico tàbí ọmọ Venezuela tàbí ọmọ Cuba tán bá wọn di oògùn olóró Nàìjíríà. Ká tó bọ́m̀bẹ̀. Ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí àjọ NDLEA wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Táwọn àjọ agbófinró yòókù bá ń ṣe báyìí ṣiṣẹ́ yóò dùn yóò láàrin. Ẹja kó ń bẹ́ ìròyìn méjì náà lóko ẹja wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin tó ti gbà kan jẹ́ obedient leader Nwakobia Chris ló ganu sí máìkì wípé tí ó bá fi di aago kan ọjọ́ ìdìbò 2027 wọ́n ti kéde Ààrẹ Olódòdẹ gẹ́gẹ́ bí winner làwọn obedient bá lanú lẹ̀ báyìí. Wọ́n pàdé tí mo fi kó ń bẹ ẹ bá ń tẹ̀ sí kágbọ́ lẹ́nu ọlọ́rọ̀. By 1 p.m. on Election Day in 2027, Bola Ahmed Tinubu would have been coronated as President of the Federal Republic of Nigeria and given the ticket to a second term. That's the truth. The candidacy of Peter Gregory and what he did with Anambra State. But rather than deal with the issues, and I'm coming to that question deeply, rather than deal with the issues, those who support my brother and friend Peter Gregory went AWOL, went amok. They went calling me names. But you see, the Atiku camp took that interview seriously and decided to open up the frontiers of litigation, because the Constitution says that if you have perjured, if you have lied under oath, if you have forged or faked a document under oath, then you lack the moral nexus and the constitutional right to run for office. So they're trying to invoke through the judicial process that disqualification of President Bola Ahmed Tinubu. And then those who are of the same tendency, albeit in support of Bola Ahmed Tinubu, decided to rephrase, and doctor the details of that interview to wit that I challenged Obi of not paying contractors and workers and saving money. And very unfortunately, instead of looking at the details of the interview, the mob went out there calling me names. Some went as far as saying that I've taken money from the APC. Some went as far as saying that, he has 18 corn. Some said they've given him rice. And I laughed, because the truth is that until we learn to adhere and abide by the truth, our search for the beloved republic, a nation that takes care of its citizens, our search for a nation that works for the good of all, will be distant. And I want to say here that I do not have any problem with the Atiku camp pursuing litigations to ensure that we test the provisions of the law, we test the latitude of the law, to perhaps seeing whether the judiciary will be bold enough to say, Mr. President, you lied under oath, or otherwise. I'm not the judiciary, but it is right for the Atiku camp to test that legal provision and then address fundamental issues of state, because that's exactly what 2027 will be all about. It's not all about calling a man a thief.
It's about dealing with fundamental issues. And the litigations, like you noted, which we're back to, is the issues as to whether a man who has lied under oath, who has perjured under oath, who has forged or faked the document, should be president or should continue to be president. I have not in any of my interviews said that I have dumped Peter Gregory, and I want to be quoted rightly. I have not. I have in several of my interviews challenged my brother, my elder brother and friend, Peter Gregory, to deepen the debate and to take the issues beyond throwing darts. And I don't know where the obedient movement or the mob, as I call them now, got the first time they said, oh, he has decided to work for Atiku. I have never in any of my interviews said that I was going to work for Atiku. If there's anybody who has attacked the candidacy of Atiku the most, it was me. And I didn't attack Atiku on the basis of not liking his person. I've said clearly, I do like him a lot, but I had issues with his age and the ability to attend to issues about governance at 81. He will be 81 in 2027, yes. Now, those were the fundamental issues I raised. Now, where the obedient movement got the issues about me having joined Atiku, and now having lost that lie in the air, theirs is, oh, he wants to join Tinubu. And I do not prevaricate. I do not dance around issues, And I think not only is the mob lazy, they are extremely emotional, emotive, and grossly illogical in how they approach issues. And I say this without equivocation. They are the greatest singular threat to the P2B campaign. It is that mob that is perhaps responsible for people looking at and asking themselves whether Peter Gregory is contesting for student union presidency or for the high office of president. You don't make enemies everywhere. Now, you have a Chris Mustafa Nwokobia Jr. who hasn't told you he has left Peter Obi. And then you're attacking me when in actuality, in the interviews I've granted, I've continuously said that if Peter Obi can raise the bar and deepen on his manifesto and the frontiers of his engagement with the people, he's a worthy choice. ó dá o kó mọ̀ bá gba táìmù wájú aníbírè ní ajá tẹ̀wájú gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ kò jọ bí ẹni wípé ẹ̀mí rẹ̀ wà pẹ̀lú Peter Obi mọ́ ara wọn sì ní ara wọn obedient rèé o gbogbo ń tán ṣe mo rò pé òye ti yé wípé n táwọn ń ṣe yìí àwọn fi ń kó bára wọn ni n tàn ṣe 2023 rè ariwo kọ́ ni ó gba kíní ìfàwọn kí Peter Obi náà kó wà deliberate ó ní tó ń sọ fún wọn nìyẹn bó bá tó ń bá sì ń sọ̀rọ̀ òun ò fìgbà kan sọ wípé òun kúrò nínú ẹgbẹ́ nítorí nǹkan sọ ni wípé bọ́n bá mójútọ́rọ̀ wọn olódòdó òun ìní mo ní èyí tó sọ yìí náà àrọ̀rọ̀ mọ́ yóò win ní by 1 p.m. ọjọ́ ìdìbò ó ní tó ń sọ nìyẹn wípé gbogbo eléyìí tán sáré kiri tán rojọ́ ẹlẹ́jọ́ òun mọ problem tó wà nínú ilé ọmọ ilé lòun òun sì mọ problem táwọn jọ ń kó tira wọn lòun ṣe ní kò ń sọ níta gbangba ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ̀yìn sóhun wọn ní òun bá Àtìkù ṣe nígbà òyà wọn ní Tinubu ni mi ò àmọ́ ibi tóun náà fẹ́ fi sí báyìí nígbà tí wọ́n ti wá kọ̀ ọ́ lẹ̀ báyìí gbogbo eléyìí tí wọ́n náà sì ń sọ yìí wọ́n ní fẹ́ gbọ́ wọ́n á rò pé òun dí màkẹ́ẹ̀tì àwọn ni ẹ̀jẹ̀ á kó ń bẹ̀ á fi wọn pa wẹ̀dẹ̀ ní ti àní àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o kàn mọ́ jàporó àpòrò ẹ̀pà àjẹ̀wò eléyìí láwọn àfikáde gbogbo òròyìn lẹ́jẹ̀ àyà lọ́dọ̀ Tọ́pẹ́ Àjàyí agbẹnusọ Ààrẹ Olódòdẹ ni wípé Ààrẹ Olódòdẹ ò ní ìdí education o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń lé òjìji ara yín kiri Ààrẹ Olódòdẹ ò nídìí any other education ju eléyìí tán ní lọ láti yẹ fún presidential candidate ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu. ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ibi láfẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí ànífà kógun Dubai lọ wà àyà tí ń dúró dè wá bí bàtà bá fẹ́ ṣe exchange rate lórí field tán bá ń gbá bọ́ọ̀lù tí ẹni tó wà lórí bench fẹ́ wọlé fún ẹni tó ti gbá bọ́ọ̀lù tán èmi ti gbá owó bọ́ọ̀lù tí wọ́n gbà nínú àkójọpọ̀ òròyìn ẹ̀jẹ̀ ń gbé ìkú lẹ́fà àyà. I agree with you on that. Where did President Tinubu attend primary and secondary schools? Where? Give us the names. When you see him, ask him that question yourself. I'm not President Tinubu. You are his spokesperson. You speak for him directly. That is not part of the requirement to be elected as Nigerian president. It is not? The constitution says you must be educated up to, and he's educated up to university. But for you to have gone to university, you must have gone to primary and secondary school. Is that not logic? Is that logic? In fact, there are people where you can say that in a way, but is like I said, where he attended is not a requirement. So when you see him, you can ask him that question yourself. You are a spokesperson. That's what I'm asking you. Well, if I'm a spokesperson, it doesn't mean I can speak about everything in his life or his private life. So are you happy, Tope? Are you happy that there's a cloud over the exact
That's not, see, educational qualifications of our president. No. That's not. People have gone to court on on this. Yes. See, people are just fishing for what is not lost. You know, of Really? course. You know, that is just opposition antics. And let me tell you, for purpose of public education, do you know that in America, where we borrowed our presidential system of government, there is no educational requirement to be an American president. That's America. No, listen. I'm just telling you I just want to elevate the argument or the debate that in an American constitution, there's no educational requirement. You don't need to be educated at all to be American president. The only requirement for you to be American president, I'm sure you know it, is to be born on American soil. That is the only requirement. So what that means is being a president is not so much about, it's good to be educated because it helps your leadership and governance and administration. But there is also the fact of around your innate ability, your leadership qualities. Because as a president, your job is not to know everything. You don't have to be a genius to be a president. You just have to be a good manager and a good leader. So your job is to harness people who will govern with you and you provide the leadership. And I think President Tinubu has done that very well and effectively. Let's leave that topic. aya ní ọ̀gá mi ó sì yẹ ká lè mọ skul tí ààrẹ lọ o mo lẹ́mi náà ń wò bẹ́ẹ̀ o pé kí ló dé tí ọ̀rọ̀ ìwà dogun tó dọ̀tẹ̀ tó yìí ok skul tí mo lọ rèé o skul tí mo lọ rèé o ṣùgbọ́n nígbà tó sì ti sọ pé kò ní ìdí àwọn òní fi hàn yín àwọn níjú skul táwọn sàbùké tẹ́ ń béèrè àwọn níjú bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tó sì tún fi ti yunifásitì hàn igbe tún bọ́ọ̀lẹ̀ lẹ́nu wọn kò sí tán lè fi tẹ́ wọn lọ́rùn mo rò pé torí ẹ̀ láre olódò dẹ́ fi díjú mọ́ wọn wípé ẹ tanra yín ẹ̀kú o ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá yìí o torí tọ́pìkì mẹ́ta ni wọ́n treat eléyìí tá a gbọ́ ní ìsìn ìtàn yìí ti skul wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ti Bishop Ọ̀nàyẹ̀kan wọ́n ní àìmọye tá a gbọ́ tá a rí lójú kámẹ́rà tó ṣò fún àrí olódò dẹ nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn eléyìí wọ́n wà partisan àwọn eléyìí ẹgbẹ́ òṣèlú ló rán wọn wá wọn láwọn sọ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú lórí ti Davido àti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dìbò tán àti ìgbà tán fi dìbò ẹjẹ́ àgbọ́ làbàrẹ́ ìlẹ́nu wọn tọ́pìkì méjì náà lóko tán treat fún wa. What happened in Osun just shows that President Tinubu indeed is a Democrat. He believes in free will of the people. He wanted his uncle to win, and he felt if you can rile up the social media, he was making posts. Let me tell you, if Davido, it's just that we're in a democratic society where there's freedom of speech, people are allowed to say whatever they want to say on social media. If 99% of what Davido says or tweets on social media, in many countries, he won't dare it because he will be picked up, come and provide evidence. Right? He won't dare all the things that he does on social media in Rwanda or in Ethiopia. In terms of politics? Yes, in terms of politics. Because you don't make reckless claims that you don't have evidence to support it. And these things are capable of inciting the public into violence. You are making allegations against Senate President, making allegations against Honorable Faleke, making allegations against the President, treat all sort of bladadash just because of politics and because of freedom that our democratic culture or democratic experiment has afforded us. It shouldn't be abused. And severally, on many occasions, Davido has abused the right and freedom that democracy guarantees. lórí àwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ǹjẹ́ tán òun náà rèé o lórí ọ̀rọ̀ ti Bishop Ọ̀nàyẹ̀kan gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ díẹ̀ fún wa ń bẹ̀ o èyí tá a rí ni o wọ́n ní díẹ̀ la rí yẹn o ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́n náà. The president is also guilty. You only had like less than 2 minutes clip out of probably 20 minutes meeting, and I'm going to give you the context within which the president spoke. When the Catholic bishop, in their statement, they made outright accusations against the president in the room. What did they accuse him of? One-party state, Muslim of opposition, wanting to win election by all means. These are just substantiated claims. Like I said, certain narratives. So there's no hunger in the land. Hold on. All those guys. These are some of these things are not scientific claims. Really? Hold on. Let me answer. There are certain narratives are popular, are emotional things that people say. By the time you drill down to the granular, when it comes to dealing with the facts, you will see that oftentimes facts don't support those claims. But because they are popular, and religious leaders, by their calling, they are supposed to aggregate what they think is the popular view on the street. However, what the president was saying in response to them, because actually, while they were
talking, really, because he came with a prepared speech, long speech, he was taking copious note, deliberate, diligent note of all the points they raised. And he took time to be responding to them one after the other. So on issue of opposition, one party state, that he said no. He said no, that view is not correct. He said, except you are asking me to roll like the red carpet for those who want to hang me. So if that is what will satisfy you, or what will satisfy the opposition, for them to admit that that opposition is free, everything is going to be perfect, free and fair. The only definition of free and fair of a non one party state will be that Tinubu should provide the guillotine with which they are going to use to. He now said, these people, there's nothing they don't throw at me. They are the opposition. There's nothing the opposition has not thrown at him. And for them, everything is fair in politics. But they don't want me, they just want me to stand in akimbo. He said that is the only thing that will satisfy the opposition. So that is the context within which he used the phrase, all is fair. He's saying they throw everything at me because they believe all is fair in politics. But he only now said, but I will not roll red carpet for them to come and put leech on my neck. I think that's what the president said. I think it's important that we... Did the president not say we will wrestle ourselves to the ground? Did he not say that? Yes, he said that. What does that mean? It means you want to take power from me. I won't allow you to come and take. I will defend my position. I will promote my own government agenda. I will defend my position. I will defend my turf. I will work hard to win the election. That is what he meant. Why did the president not use these sentences he just used? Why did he use this allegory or this metaphor of wrestling ourselves to finish? Because it's a fight to finish. Power, contest for power is a wrestling in another form. Politics is a contact sport. Is it? It is. Really? Yes, it's a contact sport. Like jiu-jitsu or karate or judo? Yeah, it's a contact sport. Are you serious? They will throw everything at you. In fact, in a more decent and sophisticated society, maybe in the Western world, there are red lines that you don't bring into politics. You don't bring children. You don't bring family. So that is whether it's not a written law, but it has become a tradition, a convention. Whether you don't bring people's health into politics, you don't bring their children into politics, you don't bring their family members. So you focus on the person and the issues. But in our clan, has there been anything these people have not thrown at the president? So if that is fair to them, if decency, if these people are not decent, there was a time I had this kind of encounter with Dr. Abati on his radio program in Lagos. I said, the office you seek, the highest office of the land that you seek, that Atiku seeks, that Peter Obi is seeking, or any other presidential candidate they are seeking, that is the symbolism of Nigeria. That is the highest office. You may not like the current occupant, but never diminish the office, because that is the word you are seeking. Because once you diminish the office, you have diminished yourself. God bless you and I love you back. Nobody know him. God bless you and I love you. ẹni tí ò bá ti dalẹ̀ ni mo ń sọ o wọ́n dalẹ̀ náà fàwọ́dá o orí àríwé eléyìí a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni báwọn méje lọ́mọ ẹ̀yìn Jésù ṣe bá kákun ẹ̀ gangan tó ń kówó sí lọ́wọ́ ṣé kò dalẹ̀ èmi máa rọ̀ yín torí ohun tí a gbé dání ìtìbílẹ̀ lélẹ́yìí o Jésù máa mú ẹ̀yẹ òun sọ̀rọ̀ ogún ọdún lẹ́nìí ó láforíjì lọ́pọ̀ ànábì wa Muhammad kò tètè fìyà jẹyàn a máa ń gbé ó máa dára ó máa ṣètòrí ó máa bẹ̀rẹ̀ ó máa bẹ́ẹ̀tì àfìmọ́ búra àfàdá búra àfìsàngó búra wọ́n gbé tàǹgẹ̀tì ni mọ́tò ní pa yín o àsìkò ní bá yín o bẹ́ẹ̀ bá ṣe lù á máa dún ìyọ́nà ọlọ́ọ̀bẹ yín ẹ má dalẹ̀ Oòduà bàbá Ọọ̀ni lẹ wá báyìí gbogbo bí bàbá bá ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ẹ tẹ̀lé o ṣe rí ọmọ tí ó bá ń rí bàbá ẹ̀ níbi tí bàbá ẹ̀ sùn sí bóyá bàbá wa gbórun pa kíní ródóródó abẹ́ bàbá ó wá yọ jáde ọmọ wa lọ bẹ̀ láàrin olùgbé kí ni bàbá mi ló yọ jáde ó wá lọ ń tampin Daniel Salman pé ibi tó bàbá ló fẹ́ gbà lọ. ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yìí ti àṣálẹ̀ yìí pápákọ̀ ẹja lọ
sí ibi tí àwọn Oòduà àmọ́ bóyá wọ́n máa ti ẹ̀ràn wọn náà ni wọ́n máa rán wọn ni àbí wọ́n lè dá sí ara wọn jẹ́ ọ̀rọ̀ rírùn báyìí lẹ́nu ẹlẹ́nu rírùn wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n ń dárúkọ Iru Ekun bẹ́ẹ̀ láwọn kan ìmọ́lẹ̀ àwọn kan lòkùnkùn mo níṣẹ́ rí òwe Yorùbá mọ́ dùn ọjà ìlara ni kíní yìí kò sí ìjà míì o ìjà ìlara ni kì í sí ìparí ìjà ìlara ìparí o ẹ mọ̀ rò pé yóò parí o ìjà ìlara ìparí èèyàn kan ni ó bá lọ ńbẹ̀ nínú ẹjẹ́ sáré fi ti Saul àti ti Dávidi ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni àmì òróró yàn lọ méjèèjì ṣùgbọ́n òróró tán lórí ìkan lórí Saul òróró tán lórí ẹ̀ the same thing ni láàrin Dávidi àti Saul at a time Saul ń fojú ọmọ kékeré wo Dávidi bí àwọn eléyìí náà àwọn ti OPC àwọn Gani nǹkan àti Gani bọ́n ṣe ń fi ojú kékeré ọmọ kékeré pọ̀n ju Sunday lọ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ wọ́n sọ story wọ́n sọ oríṣiríṣi wọ́n ń ṣe accolade fúnra wọn. Sọ́ọ̀lù náà ẹ lọ ka story Sọ́ọ̀lù ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí gbogbo our time kódà kẹ́ jẹ́ mùsùlùmí mi ò rò pé story Sọ́ọ̀lù wà nínú Quran ó bá sì wà ń bẹ́ẹ̀ lọ kanú Quran náà bó oníṣẹ̀ṣe náà bá rè kà àbá rí kinní tó wà nínú fánà tó jẹ́ irú story tó jẹ́ pé lọ́rọ̀ ta ni olójú ogun ta ni olórí ogun ta ni gbogbo ẹ̀ a sì yàn àwọn méjèèjì a pe àwọn méjèèjì ìfàmì òróró yàn ó wà lára wọn tí Dávidi sì ń sọ wípé ó gbà tí Dávidi bá ní opportunity láti pa Saul a ní kì í sọwọ́ òun ni ẹni ìfàmì òróró yẹn yóò ti kú ó fi lé Ọlọ́run tó jọ pé wọ́n lọ́wọ́ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ Jonathan ọmọ Dávidi ẹni mo ti ń preach ẹ mọ́ bínú mo fẹ́ kó yé wa nítorí ẹ gbọ́ àlùsí ọ̀rọ̀ tí ó bí yín nú tẹ́ẹ̀mọ̀ wò pé Bobby kí ló dé tó gbérú ròyìn ṣùgbọ́n mo mọ̀ dí tí mo fi gbé yóò sì yí ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi náà ó yẹ àgbè ó yẹ àgbè torí ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí láìpẹ́ láì jìnnà. ìgbà tí ó yá Jonathan ọmọ Saul ó fẹ́ẹ́ lè pa bàbá rẹ̀ nítorí Dávidi ó dẹ̀ jẹ́ àjọgbọ́n àfẹ́ pẹ́ rárá. gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ní àwọn Iru Ekun ṣe mọ̀ pé ìmọ́lẹ̀ pẹ̀lú òkùnkùn wọn ò lè jọ ṣe yóò possible wọn ò lè jọ ṣe tẹ̀lé ní òdodo ó lè pẹ́ ó lè yá o ó sì máa reflect abala wọn ṣùgbọ́n ẹ̀rọ ó lè sá káàkiri wọnú òkùnkùn kó wọnú kíní gbàgbà kan tó bá yá ẹ̀sìn ìgbàlá máa yọ ṣé bí ìdàgbàrà làwọn ń jà láti 1994 tí wọ́n ti àná election Abiola ní OPC jáde ẹ̀wù láti gbà yẹn àgbọ̀n lọ́wọ́ olóṣèlú kan àdè darapọ̀ mọ́ olóṣèlú kan ṣùgbọ́n ìgbà tí sọ́ọ̀lì jáde ọdún kẹta kọ́lé ìgbà tó ń ṣe election Ọ̀ṣun ìṣèlú jáde tó pẹ̀lú APC àdèmọ̀ pé Yorùbá wà nù APC Yorùbá bẹ́ẹ̀ nù PDP Yorùbá wà nù APM Yorùbá wà nù ADC Yorùbá wà nù gbogbo ẹgbẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ọdẹ ló fẹ́ ìjàngbara Ọlọ́run ṣe security ọwọ́ lọ support ẹgbẹ́ kan ọdẹ fọra ẹ̀ dáhùn ọfọrẹ ọwọ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀. ayé yìí ti bàjẹ́ gbogbo ẹnu mo fi sọ kí ló kàn yín pẹ̀lú Sunday Igboho ó pèrè ẹ̀ lóní jàǹgbara ó wá rè darapọ̀ mọ́ APC ẹ mọ̀ gba mọ́tò lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé kì í ṣẹgbẹ́ òṣèlú kan ní Ṣèyí Mákindé ń ṣe. Oh my God ìjà lára ló máa báyé àwọn ará bíi jẹ wọ́n tún wá ń ṣe nígbà tí tẹkinọ́lọ́jì kámẹ́rà wà wọ́n wá ń ṣe àwọn èèyàn wá rí wọn tán ìwọ ọ̀nà wà àwọn èèyàn rí wọn tán tá wá ní ìmọ́lẹ̀ tá ló kùnkùn tá ló ń lára èèyàn ẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ àtòkùnkùn lè jọ lájọṣepọ̀ òótọ́ ni àjọṣepọ̀ kan wá wà láàrin wọn táwọn ọmọ ní kí ìmọ́lẹ̀ kó borí òkùnkùn bẹ́ẹ̀ ni bómi ṣe poró ná òjò wíwíwíwíwí báyìí ní poró ọ̀gbẹlẹ̀ bí ó ṣe rí nù bá ṣe poró wọn nù. èyàn kì í dábàá ṣe dẹ́kun ẹni tó bá dúkùn fún ẹ lọ ẹjọ́ lọ àdá ló máa fọkọ lẹ́wọ̀n. àwa ní structure ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣe ẹgbẹ́ adìdàjẹun ìjàgbára làwọn jà. àwọn ó dẹ̀ ń ṣe ẹni tó máa tọ́ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹgbẹ́ tó bá lòun dúró tó lòun tọ́ ilẹ̀ Yorùbá máa ń yọ ilẹ̀ Yorùbá máa ń yọ̀yàn ẹ máa wò ó fẹ́rù sùn. ẹ jẹ́ kí abalọ́kábàbọ̀ kí Tinubu tó bá wọlé lẹ́ẹ̀kejì kò lè sáré lọ́jọ́ mẹ́jọ náà lọ ẹjọ́ ìpàdé ọdún mẹ́jọ yẹn kẹ bá tún gbòòrò rẹ̀ kù ẹ̀kọ́ ní bastard. kí ló fà ní pé ṣe ẹgbẹ́ fẹ́ gbé ẹlẹ́dálẹ̀ tẹ́bí pátì kan ló support
ìjà ìlara níjà yìí mo kàn ń stọ́dì wọn ni àwọn ọba tí wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú gan tí wọ́n tún sọ wípé inú ẹgbẹ́ báyìí láwọn tẹ̀lé kó wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn o Sunday Igboho náà ní problem pẹ̀lú orí ń fọ́ wọn kò sí tó kàn yín pé tó APC bá ṣe tán ta ló máa gbèjà sí ọ kò tó já ara rẹ̀ gbé kò tó já Ọlọ́run gbèjà rẹ̀ Ọlọ́run ló gbèjà rẹ̀ débẹ̀ bẹ́ẹ̀ lómi náà tún wọlé ebe ń defect àbí ò sí defection ni àbá tún defect kò tiẹ̀ ní ìṣirò ẹ̀ mọ́ àti délẹ̀ ẹ̀mùsẹ̀ òmìnira ẹ̀rí pàwọn eléyìí wọ́n ní manifesto wọ́n mọ ibi tán ń lọ nínú Nàìjíríà náà fẹ́ kú sí wọ́n níbi kankan rè wọ́n ní àfojúsùn kankan wọ́n ń dúró de kí olódòdó kò ń bẹ tó lóde ó fojú yín rí ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ tó ní tó ń bá dàgbà òun mọ̀ jorí igún òun mọ̀ jorí ẹyẹlé Pàṣọ ló fi kọrin pé sórí ẹyẹlé ọ̀hún kò ní ijọ́ mọ́ ó dàgbà o so ẹ ti ń ro ibi àwọn eléyà á ṣiṣẹ́ lòdì sí APC bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ṣiṣẹ́ lòdì sí APC ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ wàrà ohun tí bàbá mi Sunday Igboho ra fílẹ̀ lánàá yẹn ohun yẹn lọ fà o ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń tọ́jà tipẹ́ wọ́n ti ń tọ́jà Tinubu tipẹ́ wọ́n tún wá dà wọ́n mọ́ wọn ta wọ́n tún ní kán mọ́ bu APC táìmù tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń ṣiṣẹ́ fún APC ní ìsìlórúkọ ọmọ Yorùbá pátì tọmọ Yorùbá bá wà ní kódà kò mọ̀ jẹ́ APC Tinubu wà pátì tọmọ Yorùbá bá wà torí ọmọ Yorùbá la ṣe ń ṣe kì í ṣe torí pátì ǹjẹ́ ta ló ṣèrànlọ́wọ́ fún wa ní ìsìn tí bá mi Sunday torí àwọn eléyìí wọn retí kí Ológìnní Tàjòdè èkúté làwọn eléyìí wọn retí kúlóńgì ní Sunday Igboho Tàjòdè a bá ń sọ fún yín pé ìgbésẹ̀ tá a gbé yìí alọ́lọ́ mọ̀ sí kò dùn mọ́ Sunday Igboho fúnra rẹ̀ gan ìgbàlà tí àyálà ní ẹrù péré ni tí ó ní òun rí Sunday Igboho ti sunkún pé Ọlọ́run ọ̀nà yìí kò jó ojú ọ̀nà lọ ìwọ èmi mo mú ọ lọ mọ́ bí mi lẹ́jọ́ lọ́lọ́run dá lóhùn tí n bá mú orin ibi tí n bá mú ọgbà ní ọgbà àwọn eléyìí ò mọ nǹkan kan o inú ara náà wà mọ̀ sí inú ẹ̀mí Ọlọ́run ọba wọn Ológìnní wá Tàjòdè kọ́tì Ọlọ́run ọba àtìlẹ́yìn àwọn onílẹ̀ láwọn ládéládé lọ́balọ́ba Ọlọ́run wá lo ọmọ olódòdẹ ẹ̀ wá ní kó torí pátì tọmọ olódòdẹ ń ṣe àti politics báwo mi tí wọ́n tiẹ̀ ti dán lóhùn kó mọ̀ san oore ẹ wo bí tí báwo mi ti lọ mú èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé Ọ̀gbẹ́ni Biafra Ojukwu èmi ò mọ̀ pọ̀ náà wọ́n mú sí kinní kò tiẹ̀ lóye ọjọ́ tí báwo mi lò tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ìtàn rere la fi pa báyìí Ojukwu padà dé ó sì rè dá ẹgbẹ́ òṣèlú lẹ̀ ṣé Sunday Igboho dá ẹgbẹ́ òṣèlú lẹ̀ ẹ wọ́n ń sọ ọrẹ fẹ́ni tó ṣe lóore ni so ẹ wá ní kọmọsọ ẹ rè bú àwọn ọba àwọn lọ́balọ́ba tí wọ́n ní tán sọ pé a dìbò fún ààrẹ olódòdẹ ẹ rè bú wọn Olúwo gan tá expect pé yóò ṣe kí ni ààrẹ olódòdẹ ló ní gbogbo ẹ̀ ó tún halẹ̀ mọ́ Àtíkù àtòbí pé wọ́n gbọ́dọ̀ dọ́sùn wọ́n wá ń jáde wọ́n tì yín jáde bá bá rán ní iṣẹ́ ìrú àmọ́ fi tọmọ jẹ ni ẹ wá jáde ń sọ òsì ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ wò ó tóbi tí APC bá bẹ̀rẹ̀ sí fìyà jẹ OPC àní ṣe bí n ta mọ̀ o àmọ́ fi hàn sí ẹ̀yẹ ni o ẹ ti ń retí kírò ẹkùn mọ́ sí mọ́ ẹ ti ń dá time ẹ ti ń dá ọjọ́ ọmọ àlè pọ̀ nú àwọn kìíní yìí wọ́n yìí sọmọ ọkọ̀ wọ́n yìí ṣe ọmọ Yorùbá o ilẹ̀ Yorùbá máa ń yóò sì yọ̀ ẹ́ náà ni gbogbo ń tẹ́ ẹ bá fọ ẹnu ara yín pè ní torí ẹ ti jẹ lérewé ẹ ti jẹ léreko ẹyẹ lẹ́yìn ti bá Yorùbá jẹ ẹ ti kéré ẹ jèrè ẹ fèrè ìjẹkọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ òdèrè ṣe bó ló jèrè nílẹ̀ Yorùbá yìí náà ni tẹ́ ẹ wá ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà padà sílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá máa ń yọ̀ yàn ni Yorùbá máa ń tì yàn ni lẹ́nu yín alálẹ̀ ò ní dáríjì yín ẹ̀yin mọ́ mi ẹ̀yin bá mi ẹjá kúrò lórí imíkímí esin làwọn eléyìí ẹjá kúrò lórí kímíkímí á pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakó ẹ mọ́ mi kan o ẹ mọ́ mi kàn rárá lórí ìrìn àjò yìí Ọlọ́run ní mú wa lọ yóò sì lo lódò dẹ̀ àtọ̀tá alẹ́ àtọ̀tá òde
wọ́n di kèrègbè tó fọ́lé ní o wọ́n dẹ̀yìn lẹ́yìn odò wa o.